నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ద సీజన్ 2 ఆఫ్ పర్మిట్ రూమ్. ఇవాల్టి మన గెస్ట్ అంటే నేను కొంచెం కేటగరైజ్ చేసి ఇట్లా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు, ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మన గెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంట్రోవర్ట్ లాగా అనిపిస్తారు, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ లాగా అనిపిస్తారు. అండ్ హీ సేస్ హీ సోషలీ ఆక్వర్డ్. నేను డైరెక్ట్గా అడిగేద్దాం అనుకుంటున్నా. బ్రో హాయ్ అభినవ్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ బ్రో. చాలా ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ నర్వస్. నేను ఇప్పటి వరకు అమ్మాయిలతోనే మాట్లాడా బ్రో. సో సడన్గా లైక్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ మీ టు టాక్ టు గాయ్స్ ఆన్ కెమెరా. లైక్ ఉంటుందా? ఎందుకంటే నిజంగా బ్రో, యునో ఐ వెంట్ ఆన్ దిస్ సైట్ కాల్ ఒమేగల్. ఎప్పటి నుంచి అంటే నేను 19 years నుంచి 23 years వరకు వెళ్ళా. 4 years ఎవ్రీ డే 3 hours జస్ట్ అమ్మాయిలతోనే మాట్లాడా బ్రో. సడన్గా ఇప్పుడు అబ్బాయి నా ముందర వస్తే నేను అసలు నాకు నా వర్డ్స్ ఏం రావట్లేదు బ్రో. నాకు గుండె దగ్ 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 ఉంటుంది. వావ్, లైక్ అమ్మాయిలను చేస్తాను కూడా స్పీచ్లెస్. బట్ వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ టు హ్యావ్ బ్రో, వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ టు హ్యావ్. అదే బ్రో, నాకు కూడా అంటే యునో వెన్ ఐ యూస్ టు గో ఆన్ ఒమేగల్, ఎలా అంటే గర్ల్స్ నన్ను దే యూస్ టు స్కిప్ మీ బ్రో. స్కిప్ బటన్ ఉంటుంది. ఒమేగల్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ వీడియో చాట్ ప్లాట్ఫామ్. ఐ వెంట్ దేర్ టు ఇంప్రూవ్ మై ఇంగ్లీష్. ఓకే, నాది 2019 ఐ హ్యాడ్ ఎ గోల్. ఓకే, లైక్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబర్ హూ టాక్స్ టు గర్ల్స్. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. యునో ఇట్స్ లైక్ ఏ కనెక్షన్ కదా. సో నేను అలా అనుకొని ఐ ట్రైడ్ సంథింగ్ ఇన్ ఒమేగల్. సో నేను అలా 2 years ఎవ్రీ టైమ్ దే యూస్ టు, నేను హాయ్ అంటే స్కిప్ బ్రో. నేను హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అంటే స్కిప్ అంటే నేను మళ్ళీ వాళ్ళని కలవలేను. దే రూత్లెస్ బ్రో. కొన్నిసార్లు ఏమేమంటారు తెలుసు, రేసిస్ట్ అంటారు బ్రో. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ హార్డ్. కానీ నేను అలా స్కిప్ కొడుతున్నప్పుడల్లా నేను ఏదో ఒకటి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెడ్ హాయ్ స్కిప్, కానీ నేను హాయ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే ఓ వీడు నన్ను లైక్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ మీ సంథింగ్ అంటారు. దాని తర్వాత నేను కెన్ ఐ గెస్ వేర్ యూర్ ఫ్రమ్ అన్నా. సో దే యూస్ టు లైక్ స్టే ఓకే వాట్ ఈస్ హీ థింక్ అబౌట్ మీ, లైక్ దట్స్ బేసిక్లీ సేల్స్. ఐ లెర్న్ హౌ టు డూ సేల్స్ ఇన్ ఒమేగల్. లవ్లీ. యా. సో ఇంగ్లీష్ కోసం యూ జాయిన్డ్ ఒమేగల్ అండ్ యూ టోల్డ్ నో? అది జస్ట్ ఫార్మాలిటీ కన్నా. అయ్యో. You know, I used to be like a teenager. Okay. So my testosterone was through the roof. So ala, you know, it's for a good cause English, but also అమ్మాయిల కోసం లైక్ నిజం చెప్తున్నా. యా నిజం, ఇట్లా నిజం చెప్పడమే కావాలి బ్రో నాకు కూడా. ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్పరు ఇట్లా, అందరికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒమేగల్కి వెళ్ళినా లేదని ఇప్పుడు బయటకు చెప్పలేను, బట్ యూ టోల్డ్. కాబట్టి ఇట్స్ రియలీ లవ్లీ యూ బీయింగ్ సో ఆనెస్ట్. బట్ ఈ ఐడియా ఒమేగల్లోకి వెళ్ళాలనే ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే హౌ ఆర్ యూ దానికంటే ముందర వేర్ డిడ్ దిస్ ఐడియా ట్రిగర్? యాక్చువల్లీ నేను ఫుట్బాల్ ఆడుతుండే బ్రో, చాలా గట్టిగా ఆడుతుండే. కానీ నాకు నీ ఇంజరీ అయింది. దాని తర్వాత నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేకపోతుండే. సో ఐ వెంట్ ఆన్ ఒమేగల్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ అప్పుడు అమ్మాయిలతో కాకుండా నేను అబ్బాయిలతోనూ మాట్లాడుతుండే ఒక్కొక్కసారి. సో లైక్ ఐ యూస్ టు మేక్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ మేడ్ సమ్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ రుత్విక్. నేను గ్రాండ్ పాస్తో మాట్లాడుతుండే, వాళ్ళకి లైఫ్ అడ్వైస్ అడుగుతుండే. సో అలా నేను స్టార్ట్ చేసా. సో దాని తర్వాత వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ బికేమ్ గుడ్ విత్ టాకింగ్ టు గర్ల్స్. ఇట్ హ్యాపెన్ సో న్యాచురలీ. లైక్ ఐఎమ్ ద లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ బ్రో. ఎందుకంటే యా లైక్ యునో when you look at YouTubers, right, they need to survive in YouTube, you need to be unique కదా. నా లైఫ్ చాలా యూనిక్ బ్రో. ఫుట్బాల్ ఆడడం, ఇంజూర్ కావడం, దాని తర్వాత ఒమేగల్కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఫ్లర్టింగ్ నేర్చుకొని, లైక్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అండ్ మీటింగ్ ద గర్ల్స్ హూ ఐ మెట్ ఆన్ ఒమేగల్, దిస్ ఆన్లైన్ వీడియో చాట్. నేను వాళ్ళు ఒకవేళ థాయిలాండ్కి ఉంటే థాయిలాండ్లో like I used to talk to them, then I used to say okay I'm going to meet you, and then I met them. So I'm really like very lucky. Like so many people, they don't have unique value. అంటే వాళ్ళకి ఒక యూనిక్నెస్ అనేది చేయడం చాలా కష్టం బ్రో. అండ్ టు డిఫరెన్షియేట్, లైక్ ఐ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఫ్లర్టింగ్.
లైక్ ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి అడుగుతారు, నన్ను ఎప్పుడు అడుగుతారు బ్రో మీరు ఏం చేస్తారని. సో నార్మల్లీ నేను చెప్పాను వాళ్ళకి, ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ చేస్తున్నా అని చెప్పిన అనుకో, వాళ్ళు ఏమో మిస్టర్ బీస్ట్ లెవెల్ ఊహించుకుంటారు. ఓకే ఇంత క్రేజీ వీడియోస్ ఇలా కట్ చేసి ఇలా జూమ్ చేసి ఇట్లా ఎక్స్ప్లోషన్స్, దే థింక్ లైక్ దాట్. నేను యూట్యూబర్ అని చెప్పినాను అనుకో, వాళ్ళు ఏమంటారు విచ్ నీష్ అని అంటారు. నిన్న అంతా ఫ్లర్టింగ్ నీష్ అని అంటే అంటారు వాళ్ళు షాక్ అయిపోతారు. లైక్ బికాస్ ఇట్స్ సో యూనిక్ బట్ ఆల్సో డిమాండ్ ఉంది, రైట్? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద మూవీస్, హీరోయిన్ ఉంటుంది, హీరో ఉంటాడు, మళ్ళీ వీడియోస్లో ఎందుకు ఉండవద్దు బ్రో? అది కూడా కరెక్టే కదా. వావ్ వావ్ లవ్లీ లాజిక్ బ్రో, ఐ లవ్ ఇట్. జస్ట్ నా వీడియోలో ఐటమ్ సాంగ్ ఉండవు కొంచెం అంతే, మిగతా అంతా సేమ్. క్రేజీ క్లారిటీతో వెళ్తున్నాడు బాయ్, ఐ లైక్ ఇట్. సో అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతారు అన్నారు కదా వచ్చి ఏంటో బ్రో వాట్ యూ డూ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు ఫ్లెక్స్ ఇట్ బ్రో. ఫ్లర్ట్ చేస్తా నేను అంటే అవతల వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలి అప్పుడు. అంటే ఐ వాంట్ ఇప్పుడు వెన్ యూ సెడ్ నో కొంచెం అబ్బాయిలతో మాట్లాడడానికి అని కాదు నాకు అవునా అట్లుండే నాది. కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఫ్లెక్స్ ఇట్ నో ఐ ఫ్లర్ట్ విత్ గర్ల్స్ అంటే అవతలకి మండిపోతుంది బ్రో, నేను నిజం చెప్తున్నా. ఇంకా ఏంటంటే బ్రో పీపుల్ విల్ రికగ్నైజ్ మీ. వాళ్ళు వస్తారు బ్రో నువ్వు ఒమేగల్లో జాక్ స్పారో వీడియోస్, అంటే నేను ఒకప్పుడు జాక్ స్పారో లాగా డ్రెస్అప్ చేసి వాళ్ళతో ఫ్లోట్ చేస్తుంటే, సో నువ్వు ఒమేగల్లో జాక్ స్పారో కొన్ని టిప్స్ ఈ బ్రో అంటారు. ఏమన్నా అంటే టిప్స్ అంటారు బ్రో. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాళ్ళు, ఇట్స్ లైక్ దే థింక్ దట్ ఇట్స్ లైక్ ఒక టిప్ వేస్తే లైక్ గర్ల్ విల్ ఫాల్ ఫర్ లవ్ అంటే అలా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒకసారి ఇట్లా చేస్తే ఇలా కాదు. సో ఏమన్నా అంటే టిప్స్ అడుగుతారు బ్రో. సో నేను దానికి ఏం చేసా అంటే నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసా, ఫ్లర్టింగ్ టిప్స్ అని. ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఫ్లర్టింగ్ టిప్స్, దాంట్లో నేను నాకేం వస్తే అది లైక్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద గర్ల్ లైక్ దిస్, ఇష్టం వచ్చింది పెట్టేస్తా బ్రో. ఇట్స్ లైక్ దాట్. అంటే నార్మల్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అంటే ఇప్పుడు టిప్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు పికప్ లైన్స్ బేసిక్గా అడుగుతారేమో జనాలు వచ్చి డిఎం చేసి బ్రో ఏదో నాకు కూడా చెప్పండి అని చెప్పేసి. ఇఫ్ నార్మల్గా ఇఫ్ యూ ఇప్పటిదాకా చేసిన జర్నీలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ క్రాష్ కోర్స్ లాగా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి అనే దాని మీద బేసిక్లీ యూ ఆస్ ద గర్ల్స్ ఇన్ ద వీడియో ఇట్లా చేస్తే డూ యూ ఫైండ్ దిస్ అట్రాక్టివ్ అండ్ అలా ఐ సా యువర్ వీడియో. సో అట్లా వాట్ ఈస్ యువర్ అనాలిసిస్ నౌ? ఫస్ట్ అమెజాన్కి వెళ్ళి ఒక అద్దం కొనుక్కొని నీ ఫేస్ నువ్వు చూసుకోవాలి అద్దంలో. లైక్ నువ్వు ఫేస్ ని చూసుకున్నాక ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ ఇనఫ్ టు అప్రోచ్ గర్ల్స్? బికాస్ దేర్ ఈస్ ఒక ఇఫ్ యునో మనం అనుకుంటాం బ్రో, కానీ మనం ఫేస్ చూసి చాలా జడ్జ్ చేస్తాం. లైక్ వీ లుక్ ఎట్ ద ఫేస్ అండ్ వీ జడ్జ్ అ లాట్ అండ్ గర్ల్స్ జడ్జ్ అ లాట్. హౌ యూ డ్రెస్, హౌ యూ యాక్ట్, హౌ యూ బిహేవ్, దీస్ లిటిల్ థింగ్స్ మ్యాటర్. కానీ సో ఫస్ట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు బి అట్లీస్ట్ 7/10. అంటే రేటింగ్ స్కేల్లా మనం చూడ్డానికి మినిమం మహేష్ బాబులో ఉండాలి బ్రో. లైక్ అంటే ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ లైటా? కానీ నిజంగా అదే బ్రో. లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎందుకంటే నేను ఇన్ యూట్యూబ్ యూజువల్లీ దీస్ లైఫ్ హ్యాక్స్ వర్క్. నువ్వు రోజు 10 minutes ఇచ్చేయి, నీకు ఇన్ని అమ్మాయిలు దొరుకుతారు. లైక్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వర్క్. కానీ నిజంగా అట్లా ఏమి ఉండదు బ్రో. యూ బికమ్ మహేష్ బాబు, నువ్వు ఏది చెప్పినా వాళ్ళు నవ్వుతారు. యా, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. మనం మంచిగా యూ హ్యావ్ టు గ్రూమ్ అవర్ సెల్ఫ్ బేసిక్లీ. అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మహేష్ బాబులో ఉండాలంటే కొంచెం కష్టం కదా అని అనిపించింది. బట్ ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ మనం వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ అవర్ లుక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ work on your status, not only on your looks. Okay Your status, how you are like behaving and your like self-respect and these things, like how comfortable you are with allo. These things matter bro. Idi Japanese untadi bro. Don't chase a butterfly, build a garden, the butterflies will come to you. చెప్పిన మొత్తం సారాంశం అందులోనే ఉంది బ్రో. ఐ గెట్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వి బిల్డ్ అవర్ సెల్ఫ్, మనం మంచిగా స్టేటస్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం, మనం గ్రూమ్ చేసుకుంటాం, ఓకే. కానీ ఇదంతా ఫస్ట్ టైం నేను మాట్లాడేటప్పుడు చూపించలేను కదా వాళ్ళకి. అంటే ఫస్ట్ నేను ఒకళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఒక అమ్మాయిని, దానికి నేను ఏం చేయాలి అన్నది వాజ్ మై క్వశ్చన్. అట్లా ఇప్పుడు
అంటే కొన్ని కొన్ని పికప్ లైన్స్ అనుకుంటాం అవన్నీ చాట్లనే వర్కౌట్ అవుతాయి. రియల్ లైఫ్ లో పోయి అంటే తంతారు మనని. కాబట్టి కరెక్టే బ్రో. ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి. ఐ యూ టైర్డ్ బికాస్ యూ బీన్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్. అబ్బా అవి నీకు దెబ్బలేం తగలేదు కదా అంటే మీరు స్వర్గం నుంచి పడ్డప్పుడు అలాంటివి. మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేసుకొని. సో ఇవన్నీ మనం బయటకు వెళ్ళి వాడితే వాళ్ళు ఎట్లాగో వెళ్ళిపోతారు. సో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లా ఫస్ట్ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎట్లా అయింది? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ అట్ కాన్వర్జేషన్స్. నువ్వు లైక్ నువ్వు ఏదో ఒకటి మాట్లాడితేనే ఉండాలి. వాళ్ళని ఆలోచించి ఆ జోన్లో పెట్టొద్దు. నువ్వు ఏదో ఒకటి మాట్లాడితేనే ఉండాలి. దాని తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎ పికప్ లైన్. కానీ ఎలా అంటే ఫ్లూక్లో రావాలి. నువ్వు కూడా సెటప్ చేయాలి. ఎట్లా అంటే నువ్వు కూడా షాక్ అయిపోవాలి. అరే నేను ఎట్లా అన్నా అది. లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద స్పాట్ బ్రో. మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ చేసి రాసుకుంటే అంత గ్రేట్ కాదు అది. అండ్ దీస్ గర్ల్స్, మన గర్ల్స్ సూపర్ పవర్ ఏంటంటే దే కెన్ టెల్ మన ఇంటెన్షన్స్ ఏందని. సో గర్ల్స్ డోంట్ థింక్ లైక్ మన వర్డ్స్ని అంత పట్టించుకోరు, మన ఇంటెన్షన్స్ని పట్టించుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఒక అమ్మాయి అనుకో, యూనో లైక్ యు ఆర్ కమింగ్ టు మీ అండ్ నో యువర్ అబ్బాయి, ఐఎమ్ అమ్మాయి, ఓకే రైట్? యువర్ కమింగ్ టు మీ అండ్ ఆస్కింగ్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్, రైట్? సో నేను నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ఐల్ థింక్ యాజ్ ఎ గర్ల్, ఐల్ థింక్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్. లైక్ ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు కిస్ మీ, ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు డేట్ మీ, ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్? లైక్ ఇవన్నీ నడుస్తాయి నా బ్రెయిన్లో. వాళ్ళ సూపర్ పవర్ అది బ్రో. యా, సో మన ఇంటెన్షన్స్ మంచిగా ఉండాలంటే మనమే మంచోళ్ళు ఉండాలి. లైక్ బికాస్ దే కెన్ టెల్ ద లిటిల్ థింగ్స్. లైక్ మనం లైక్ వాట్ ఎవర్ who our personality is basically. ఇంత తెలిసిపోతుందా అమ్మాయిలకి? అంటే నేను సెకండ్స్ లో తెలిసిపోతుంది బ్రో. ఒక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అడిగితే నేను వెళ్ళి దట్ బ్రింగ్స్ టు మై క్వశ్చన్. నేను స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన కదా, ఇంట్రోవర్టా ఎక్స్ట్రోవర్టా అని చెప్పి. సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్? అంటే నేను ఇంట్రోవర్ట్ అంటారా, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటారా, వాట్ ఆర్ యూ? నేను చాలా వీడియోలో చూసింది ఏంటంటే సోషలీ ఆక్వర్డ్ అని యూ టోల్డ్ మీ. సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్? అట్లా నిజం చెప్పాలంటే లైక్ ఐ యూస్ టు బి ఇంట్రోవర్ట్, కానీ వీడియోస్ కోసం యునో ఐ పుష్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దట్ చేంజ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కంటెంట్. యునో ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రోవర్ట్ టు డూయింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ వాట్ ఐ డూ. అంటే ఇప్పుడు దట్స్ ద థింగ్. బట్ లైక్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద పర్సన్ ఐ కెన్ బి ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ తప్పు బ్రో అది. ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అది ఇంగ్లీష్ తప్పు. అది ఇట్స్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ ఒక వర్డ్ ఉండాలి. మనం ఇష్టం వచ్చింది మనం అంతే, లైక్ దట్. నైస్. సో ఇప్పుడు ఇది 19 years నుంచి 23 years దాకా యూ టోల్డ్ యూ వెంట ఇంటూ ఓమెగెల్ అంతా అని చెప్పి. దానికంటే ముందర వెన్ యూ వర్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ ఆల్ యూ సెడ్ యూ డింట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు అమ్మాయిలు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుంటే నేను అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మన స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళ అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళని చూస్తే మనకు మండుతుంటుంది. నాకు అట్లనే ఉండే. నేను నా స్కూల్లో ఎట్లుండే అంటే మా ఒక గ్యాంగ్ ఉంటుండే. సో ఆ గ్యాంగ్ లా నేను ఇఫ్ ఐ ఫిట్ ఇన్ దేరో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ గ్యాంగ్ అబ్బాయిలతో మాట్లాడుతుండే కాబట్టి త్రూ అవుట్ మై స్కూలింగ్ ఐ వాజ్ విత్ దాట్ గ్యాంగ్ ఓన్లీ. హౌ ఎవర్ దే ట్రీటెడ్ మీ. ఎందుకంటే ఏదో విధంగా అమ్మాయిలతో మాట్లాడచ్చు కదా అని చెప్పి. దాట్ వాజ్ మై ఓన్లీ హోల్ అండ్ సోల్ రీజన్. సో అట్లా డిడ్ యూ ట్రై టు టాక్ టు గర్ల్స్ ఇన్ స్కూల్, లేకపోతే హౌ ఆర్ యూ ఇన్ స్కూల్ యాజ్ సచ్? In school I was very shy, but I went to an international school. Okay. So అక్కడ అమ్మాయిలు చాలా ఫాస్ట్. సో they used to like they used to make the move. Okay. They used to sit 10th class la, you know, because girls grow up fast. They used to like one girl used to sit beside me and like literally she would say like you like do you live alone? అప్పుడే ఇవన్నీ మాటలు. సో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ట్రైనింగ్ ఉంది ఇదంతా. అండ్ లైక్ బట్ యాక్చువల్లీ ఐ యూస్ టు బి వెరీ స్కేర్డ్ బ్రో. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాకపోతుండే. వీళ్ళందరూ ఎన్ఆర్ఐస్, యునో, బికాస్ ఐ వెంట్ టు దిస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎన్ఆర్ఐస్. సో ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ ఇన్సెక్యూర్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని. సో అట్ దట్ టైమ్ ఐ యూస్ టు లైక్ థింక్, అరే లైక్ నేను ఆ ఇంగ్లీష్ అమ్మాయితోని ఐఎమ్ మేకింగ్ అ టాక్ ఇన్ తెలుగు. అయితే నేను కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. లైక్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ లైక్ నేను లో క్లాస్
అని, like she's high class. Like that I used to think these thoughts. But I was again very lucky with girls, with like they used to come and they used to like ఏదో ఒకటి మాట్లాడి, it developed a little bit confidence in me. But after the school finished, నేను ఫుట్బాల్ అకాడమీకి వెళ్ళా. అక్కడ నాకు ఇంజురీ అయింది. సో దాని తర్వాత నేను కాలేజ్కి వెళ్ళలే. ఓకే. సో ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం నాకు కూడా చాలా ఉండేది బ్రో. అంటే మాది సెంట్రల్ స్కూల్ అనమాట. ఓకే. సో ఆర్మీ కిడ్స్ అందరు వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ట్రావెల్ ఎవ్రీ ప్లేస్ కంటే 2 years వాళ్ళకి ఇదైపోతుంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే దే నీడ్ టు జెల్ విత్ పీపుల్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను జెల్ అవ్వడానికి ఒక 1-2 years తీసుకున్నాను అనుకో, ఆ 2 years తర్వాత మనకు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, నేను వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని ధనాధన్ వాళ్ళు జెల్ అవ్వడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నాకు కూడా కొంచెం కష్టమయ్యేది ఎట్లా ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ చేసేది అది ఇది అని చెప్పి. బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఐ డెవలప్డ్. ఈ ఒమెగల్ ఉందని నాకు తెలియలేదు. బేసిక్లీ ఐ ఆల్సో వుడ్ హావ్ ట్రైడ్. లవ్లీ. సో డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ ఫస్ట్ ఒమెగల్ ఇంటరాక్షన్? ఎవరితో ఉండే, ఏముండే అని చెప్పి? And like it was probably when I was 18. It was like with an old grandpa. I have the photo also, I think. Okay. With the old grandpa. I don't actually remember what happened in the thing, but it was just an interaction. Like కానీ అక్కడ వెళ్తే ఏదేదో కనిపిస్తుంది బ్రో. అంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అమ్మాయిలు ఇది అదే అనుకుంటాం, కానీ అక్కడ ఇట్స్ నరకం. ఇట్స్ లైక్ యు సీ సో మెనీ డిక్స్ లైక్ ఎవ్రీవేర్. యు స్కిప్ రైట్, యుల్ సీ ఇండియన్. యు స్కిప్, యుల్ సీ ఆఫ్రికన్. అక్కడికి ఇట్స్ లైక్ యూ సీ ఆల్ వెరైటీస్ బ్రో. లైక్ అమ్మో బ్రో. like you see Asian, you see Indian, Pakistan, Bangladesh. Like now if you just show me the picture, I can tell. I can tell from where it is from, So yeah, but skipping all this, dicks and talking to the girls was I would say it was little bit hard for me. Definitely bro. Full patience ఉండాలి దీనికి. Lovely. అంటే no wonder now you guess the native place of the girls. మీరు అమ్మాయిలను చూసేది ఇక చెప్పేయచ్చేమో, ఎందుకంటే సో అదొక మెల్లగా when you started talking to girls, ఏది క్రాక్ అయిందంటే యూ టోల్డ్ మీ నో ఇట్లా హాయ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని చెప్పినప్పుడు క్రాక్ అయిందా, లేకపోతే ఎట్లా క్రాక్ అయిందో అమ్మాయితో మాట్లాడడం అనేది? ఫస్ట్ actually making it about her. Sales, first thing you learn in sales is you don't focus on yourself, you focus on the other person. Okay. Right? You make the other person feel important, you build their ego. So like that I used to do that same thing with the girl. Like I used to ask her where she's from, like how old is she, what does she do for work, everything about her bro. And then wherever in the gaps dorukte joke, like with the flirting line. So it's like that. And then I used to basically get good at conversations. Na tactic endante, like I have lot of short views, and my tactic is that talk with a girl for 1 hour. Right? Just keep talking. Don't focus anything. Cut that into 30 seconds clip. Okay. So 1 hour la 30 seconds లో నాకు ఎప్పుడో ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుంది బ్రో అమ్మాయి. ఎప్పుడో నేను ఒక ఫ్లర్టింగ్ లైన్ ఇస్తుంది బ్రో. మిగతా అంతా తీసేసి అదొక్కటి పెడితే ఐ వెంట్ వైరల్. లైక్ సో దట్ వాస్ మై టాక్టిక్. బట్ ఇన్ దట్ హోల్ 1 hour ఐ వాస్ మేకింగ్ షూర్ ద గర్ల్ ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్. ద గర్ల్ ఈజ్ లైక్ ఒక 1 hour ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్. లైక్ యూ క్యాంట్ హ్యావ్ లైక్ ఎ వెరీ మన క్యారెక్టర్ చాలా ఫ్లాట్ ఉండొద్దు. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఫ్లాస్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో దీస్ ఫ్లాస్ విత్ ద గర్ల్. అండ్ వెన్ యూఆర్ లైక్ ఆల్సో వనరబుల్, మనం సాఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తే లైక్ గర్ల్స్ లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు ఓకే యూ ఎంటర్డ్ దిస్ ఒమెగిల్లో మాట్లాడుతున్నావు, అంతా బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత వెన్ గర్ల్స్ ఆల్సో సీ కదా వీడియోస్, ఇప్పుడు మీ యూట్యూబ్, అప్పుడు వేరే గర్ల్స్ వచ్చేవరన్నా యువర్ ఇట్లా అయిపోయాను, నువ్వు అమ్మాయిలతో అట్లా ఫుల్ మాట్లాడేస్తున్నావు, ఇంకా ప్లే బాయ్ లాగా అట్లా ఏమన్నా అమ్మాయిలు వచ్చి మాట్లాడుతుండేనా? లేదు బ్రో,
యాక్చువల్లీ అమ్మాయిలకి అట్లా కొంచెం ఇష్టం అనుకుంటే ఇలా ప్లే బాయ్ లాగా ఉండడం. లైక్ దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ గిల్టీ ఆర్ ఎనీథింగ్. దే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే హైప్ మీ అప్. Like that, like, oh, you're going to China girl, you're talking to this Thai girl, you became all international. లవ్లీ. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే బ్రో, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ నీకు ఎన్ని డౌట్స్ వస్తాయి బ్రో? అంటే బ్రో అమ్మాయిల గురించి ఇట్లా చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని డౌట్లు ఉండాలి బ్రో? నేను మొత్తం ఇవాళ నోట్స్ తీసుకొని పోతా ఇంటికి, అందుకే ఒక దాని మీద ఒకటి వదులుతున్నా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సింగింగో ఒక యాక్టింగో అంటే ఇంట్లో చెప్తాం బ్రో, ఇట్లా చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి. వాట్ డిడ్ యూ టెల్ యువర్ పేరెంట్స్? ఇట్లా నేను పోయి వెళ్ళి కలిసేసి వస్తా అంటే ఇట్లా హౌ డిడ్ యువర్ పేరెంట్స్ రియాక్ట్ అనేది డౌట్. ఇది మెయిన్ మంచి డౌటే కదా. ఇది కరెక్టే బ్రో, చాలా మంది అడుగుతారు. సో యాక్చువల్లీ మై పేరెంట్స్ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ 2019. నేను వాళ్ళకి చెప్పాను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళను, నేను జస్ట్ యూట్యూబ్ చేస్తా అని. దేర్ లైక్ ఓకే. సో నేను చాలా లక్కీ బ్రో, అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ పేరెంట్స్. అండ్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ ఆర్ వెరీ చిల్. Unfortunately, my dad passed away in 2021. And right before I blew up in 2022 June, and he passed away just like 10 months ago. So actually the way I blew up, right, I blew up because I did this Jack Sparrow outfit, and I blew up. So actually my dad really loves alcohol. He loves alcohol so much. And he always used to play Jack Sparrow on the TV. And I ordered the costume 3 months from US. And when the costume arrived, right, at the same time there was this Johnny Depp trial going on. And I also thought like maybe a small tribute to my dad. And atla chesesi etlano atla poyindi. It's like it blew up so much, bro. Like it got like, I went from 6,000 subscribers to 300,000 subscribers in a week. Wow. Yeah, that's unreal growth, bro. Yeah. నైస్. అండ్ యువర్ ఫస్ట్, నేను పాత వీడియోలు చూసినప్పుడు యువర్ ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఆ ముంబైకి వెళ్ళిందేనా? ఫస్ట్ యూ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు దేర్ అనేది. హౌ వాస్ దాట్ లైక్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గోయింగ్ దేర్? Bro, because she was, at that time I only had experience in Omegle. And what is happening is నేను ఒక టీమ్ స్టార్ట్ చేసా. ఇదంతా బిహైండ్ ద సీన్స్. టీమ్ స్టార్ట్ చేసా. I bought IKEA table, and I bought them from Bhopal, Delhi, to this place. And I told them to Hyderabad, and I told them we have to, this Omegle thing won't exist forever. We have to change. And we tried some other experiment videos. Adi workout kaale, and we started losing money. 50,000 rupees month we were losing money, and we had 5 lakhs in our bank. So we were like running out of money. And at that time, this girl called Jayashree, she basically invited me. She was the one who said, come for your birthday, come to Mumbai, I'm a DJ. ఆమెనే చేసింది బ్రో, ఎందుకు చేసిందో తెలియదు కానీ ఇట్స్ లైక్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్, and at that time we were thinking, again, if we put 50,000 in this trip and expenses and everything, is it like we have to go all in? And we had like 4 lakhs bro, and we started losing, and I was thinking what should I do and everything. And when I went to her house, I was so scared. ఎట్లా అంటే నేను మొత్తం ఇంట్రోవర్ట్ అయిపోయా, బ్యాక్ టు స్కూల్ డేస్. నేను ఎప్పుడైతే కొత్త ఎన్వైరాన్మెంట్స్ ఉంటే నేను ఇంట్రోవర్ట్ అయిపోతా బ్రో, లైక్ దట్స్ మై డిఫాల్ట్. కానీ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఐ విల్ బికమ్ దాట్ మచ్ ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్. సో ఐ వెంట్ ఫుల్ ఇంట్రోవర్టెడ్, అండ్ షీ వాజ్ డీజే, అండ్ షీ వాజ్ దిస్ సూపర్ హాట్ గర్ల్ బ్రో. అంటే అమ్మాయిల గురించి అట్లా మాట్లాడదు, కానీ నువ్వు మాట్లాడచ్చులేవు, నేను మాట్లాడకూడదు. యూ కెన్ డెఫినెట్లీ. కానీ it's like she's very hot. Actually, I should not talk like that because she's getting married soon to someone else. Congrats to her. So and it made me so nervous going there, and I used to think what will happen and everything. And at that time, she was so sweet, bro. She once we met, right, she cut a cake. Then evening she cut a cake, night she cut a cake. Total 3 cakes she made me cut in birthday. Lovely. And she cooked Bengali food for me and everything. And after that, I became very like sweet to her.
లైక్ ఐ డి నాట్ ఆ వీడియోలో నేను ఒక్క డబల్ మీనింగ్ జోక్ వేయలే. లైక్ ఇట్స్ లైక్ షీ టోటలీ లైక్ మేడ్ మీ back to my sweet side. And yeah, after that I uploaded. Actually there was one more thing, bro. She has a lot of gay friends, right? I'm trying to trying to get to know her more. But she's always hanging out with gay, like ఆమె రూమ్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు బ్రో, ఒకళ్ళు మేకప్ చేస్తారు. షీ's always like this. And every time I used to make a move, right, the gay people used to flirt with me. Itla, and it used to be so like ఎలా అంటే మనం మ్యారియో ఆడతాం కదా బ్రో, మనం మ్యారియో ఆడినప్పుడు ప్రిన్సెస్ స్పీచ్కి వెళ్తాం. అవర్ గోల్ ఇస్ టు గెట్ టు ప్రిన్సెస్ స్పీచ్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ బాస్ ఫైట్స్. దీంట్లో మన బాస్ ఫైట్లు వీళ్ళు. సో ఐ క్యాంట్ ఫైట్ విత్ దమ్, బికాస్ దే ఆర్ ప్రిన్సెస్ వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ బాస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హార్డ్ టు ఫైట్ బ్రో. వాళ్ళు పని చేస్తే వాళ్ళు మనకే పెద్ద పని చేస్తారు. లైక్ అండ్ యా, సో దట్ వాస్ ద అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. బట్ ఓవరాల్ లైక్ షీ వాస్ వెరీ స్వీట్. అండ్ ఇన్ దట్ డే వీ స్లెప్ట్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్, అండ్ she slept on the top bed. So and I slept on the bottom. So comments were like, oh, you did something ఏదేదో అంటున్నారు బ్రో. బట్ ఇన్ మై హార్ట్ I was thinking about my survival in YouTube. I was not thinking about girls, right? ఇప్పుడు Maslow social hierarchy of needs, first is can you eat, breathe, right? Security, దాని తర్వాత sex, right? So I'm focusing on like the basic, like I'm focusing on my survival. And at that night I was just thinking about like I hope this video works out. I don't know how I did, because it's my first time in vlog and everything. I uploaded that vlog, it went mega viral. People were so shocked, how did I even get her, right? And also the first girl is the hardest, bro. Just like in podcast la, first like really celebrity guest is the hardest, then all the other ones will be easy because you have credibility. Right? So since I got like Jayashree, then everything became easy. And I even like made a short for her dedicating like how she basically kept my channel alive. And yeah, so after that I shifted to vlogging. Yeah. సో ఇప్పుడు యూ టోల్డ్ అబౌట్ దట్ టీమ్. ఎంతమంది ఉంటారు టీంలో, మీ టీంలో? So now we removed that office. The learning curve has been finished. Okay. And we removed the office, and we have one full time and 15 freelancers. 15 freelancers, that's a huge number. Ante what do they do? Antamandi 15 influencers. So they are some are in editing team, some are in thumbnail team, some are in shorts team, some are in ideation team. So these are all basically these are all wannabe YouTubers, wannabe comedians. They want to establish themselves somehow, and basically we support them while they also support us. Okay. Yeah, so we basically found a middle ground, bro. Okay. We found a middle ground where like we can support their dreams, they'll also support ours. Like yeah, and they work very hard. And actually in YouTube, right, there are 3 things to sustain the business. Okay. First is your personality. It has to be likable, nice, and everything. Second is the YouTube. Like how well are you making good intros, click, retention charts, and everything. This and understanding audience. This is. And the third thing is business. Like how well are you hiring team members? How well are you, taking care of your team members and supporting their dreams or whatever they want. So these 3 things are important. And I did not go to college. So నాకు బిజినెస్ గురించి ఏం తెలియదు బ్రో. I only know that I want to make videos. Like it has to be really good videos. So I just hired people and everything. Just trial and error. I think books and this thing is like very slow. Like to learn something, plan something and then do it. It's very slow. Just do it, fail, learn. I think this is much more faster. అంటే నాకు ఇంకా ఈ యూట్యూబ్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఈ బిజినెస్
అని ఏదైతే యూ టోల్డ్ ద థర్డ్ పాయింట్ నో, Yeah. ఆ బిజినెస్ ఏదైతే వస్తుందో వీడియోస్ నుంచి, దాట్స్ హౌ యూ ట్రావెల్ Yeah. వీడియోస్ కోసం. Yeah. So we have a rule, which is basically whatever income comes, we put it back in, most of the income we put it back in factory. ఫ్యాక్టరీ అంటే Factory means, see, this is Elon Musk saying, basically, he says that anybody can make a one Tesla car, ఓకే right? But the hardest part is making this 100,000 Tesla cars back to back. And just like that, anybody can make one amazing video. But the hardest part is making back to back amazing video. యా So, కన్సిస్టెన్సీ. yeah. So what Elon Musk says is focus on the factory, right? Whatever the most income is coming, I'll put it back on factory where I'm not producing just one great video. I'm producing like multiple great videos. So factory means that suddenly your focus is not on to make best videos, just one. It's to make consistently. That means you have to train the people. You have to be patient with them. You have to understand what they want and how do you support their dreams and all of these things. So everything we put it back in factory. 50% of our income we put it back in factory. And the traveling thing, I do it solo. I stay in hostels or like these places and then I do it. So it's like 40% you can say is going back in factory, just giving editors and taking care of team and this, and 20% is going back to 20 to 30 is going back in videos, and the other one is going back to my bank. Yeah. దాట్ ఈస్ ద రియల్ మనీ. Yeah. సో ఈ కొలాబరేషన్స్ వస్తారు కదా క్రియేటర్స్కి, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్స్ కానీ, డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ వాజ్ యర్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్? ఎవరు వచ్చి హౌ డిడ్ దే అప్రోచ్ యూ? బికాస్ దాట్స్ ద మెయిన్, అదే హై ఇస్తుంది కదా మనకంటే, మన పని చూసి జనాలు ఆర్ ఆఫరింగ్ Yeah. మనీ టు అస్ అని చెప్పి. వాట్ వాజ్ యర్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ లైక్? Ooh, it was ExpressVPN. ఓ Yeah. So ExpressVPN is an English brand, and they don't know that my audience is, they don't know the CPM, I think, of the Indian audience. ఓకే So they gave me English price ఓకే for Indian. ఓహో So whatever they're offering you, just add one more zero. ఓహో They offered me, and I was like shocked. Oh my God. I think I this is it. You know, like we are an English speaking channel. That means that we can get English brands for English price for Indian audience. And bro, this was like, it changed everything. Yeah. So most of our income, you know, it's like 60% of our income is from brands, 40% is from AdSense. నైస్ బ్రో, అంటే గట్టిగానే కొంచెం. Yeah. నైస్ నైస్. సో చాలా ప్లేసెస్కి యూ బిన్ టు, Yeah. భూటాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే జర్మనీ. ఐ సా Yeah. జర్మనీ. ఫస్ట్ ఆ జర్మనీది ఎట్లా ఉండే బ్రో? ఎందుకంటే మై ఫ్రెండ్ లివ్స్ ఇన్ జర్మనీ. తను నాకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట, అరే ఒకసారి వీడియో చూడరా ఇది అని చెప్పేసి. అండ్ ఎందుకంటే వాడు నాకు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా కూడా చూపించడానికి నాకంతా అరే టైం లేకపోవడం, ఆడే చక్కగా కనిపించకపోవడం ఆ వీడియో కాల్స్లో అంతా ఉంటుండే. ఐ సా జర్మనీ ఎగ్జాక్ట్గా యువర్ వీడియోలో ఓన్లీ. Yeah. సో హౌ వాజ్ దాట్ లైక్? ఫస్ట్ యూ వెంట్ దేర్ ఆర్ ఆమె ఇక్కడికి వచ్చింది, అది ఎట్లా ఉండే? So basically, I reached out to her in Instagram, and I basically told her, let's make a video. So first we were supposed to make a video in Goa. ఓకే సో నేను గోవా టికెట్ బుక్ చేశా. అమ్మ ఫోన్ చేసి నా వీసా ఎండ్ అయిపోతుంది, ఐ హావ్ టు గో టు బెంగళూరు అన్నది. ఓ ఐమ్ లైక్, ఓ నో, ఐ డెంట్ గో టు గోవా. దెన్ షీ టోల్డ్ మీ టు కమ్ టు బెంగళూరు అగైన్. లైక్ ఐ ఆల్రెడీ షీ క్యాన్సల్డ్ ద టికెట్, షుడ్ ఐ అగైన్ గో ఫర్ ఇట్? ఐ వాజ్ థింకింగ్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, you know, German has a high TAM, meaning it has high views potential, because you know we analyze China and German and Japan are like the highest views. Usually, you know, travel bloggers go, right? Okay. So we found out in which country did they get most views, and we found out that when they made with German. So I was I was like, strategically I wanted to make videos with her. And when, you know, she was very fun, playful, she carried the videos so much. And before I met her, she had 2,000 followers. Now she has more followers than me, 250,000.
right? Lovely. So it's all because she's talented and everything. And actually I have to thank her because many people after the Omegle days they saw my face again with this German girl, and they're like, okay, this guy is doing okay, that like that. So it's yeah. Lovely. And regarding that technology of the cameras that you use, GoPro గానీ ఏదన్నా, we have some member questions అన్నమాట. Okay. దాంట్లో టెక్నికల్ గా అడిగారు. I want you to answer those ఒక్కసారి. సో Sun 999S మనోడు పేరు పెట్టలేదు, బట్ యా. హాయ్ బ్రో, వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ట్రేట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ నాట్ టు బుక్ రిటర్న్ టికెట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ వెరీ మచ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్. దట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్ without any planning. But with introduction of the content production, need to plan in a certain way. Imbibe the vanity without knowing. Papa. ఈ నాకు జర ఎటో వెళ్ళిపోతుంది ఇది. ChatGPT లో పెట్టి explain it to a little kid. Without knowing, making it like a serious corporate kind of career. Will it take away the magic of traveling? అబ్బా అంతా చేసి కుదించి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేస్తాం కదా, ఆ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఏమంటారు, వెళ్ళి రిటర్న్ టికెట్ బుక్ చేసుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి దెన్ మీకు అంతా సెట్ అయిపోయింది, ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బుక్ కమ్ బ్యాక్ అన్నది అనుకుంటాం. బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ అ కాంటెంట్ క్రియేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ అంటే ట్రావెల్ కున్న ఇది పోతుందా అనేది అడిగిండు మనోడు. బ్రో ఇంత స్మార్ట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారా బ్రో మీకు? నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. అంటే ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఎక్కడికైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే నేను ఎక్కువ ఫోన్ తీయాలనుకోను అక్కడ. అవును. ఇప్పుడన్నా నాకు కొంచెం కాంటెంట్ చెయ్యాలి, నాకు ఫాలోవర్స్ ఇట్లా పడిపోతున్నారా అనిపించినప్పుడే నేను తీస్తాను ఆ ఫోన్. బట్ యూ గోయింగ్ దేర్ ఫార్ కాంటెంట్, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ ట్రావెలింగ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద థాట్ దట్ ఐ గాట్. Yeah, so this is actually, most YouTubers are athletes. Mr. Beast is, he used to play baseball. Ryan Trahan used to do running. Okay. These are some of the big YouTubers. They were into athletes. And the thing with athletes is that at the start, right, when they play a sport, they're playing it for the fun. Okay. మనం ఫ్రెండ్స్తోని క్రికెట్ ఎలా ఆడతాం అలా. బట్ యాజ్ యూ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ టాప్ లెవెల్, యూ స్టాప్ ప్లేయింగ్, it does not become only about the cricket. It becomes about ice bath, taking care of your sleep and this thing. So the question that is asking, right, it's like, it's not that deep, bro. Like for me, it's not about the magic or anything. It's honestly, it's just about, I want to do this YouTube as my career, and my priority is to sustain and do this for life. And so when I have this, my final goal, right, it does not, I don't really care about like traveling, like ante even if I'm going to travel, right, I don't visit the top 5 places of that place. I just go to the top 5 places where girls are, like so, and I just approach the girls. So it's very strategic. It's not like manam, if we do what our soul likes, there's a rule, the 4 diamond rule in how to sustain yourself in YouTube, which is, the first is what are you best at, then what is the demand, what is the people liking, demand edana, and the third thing is what are you unique at, and the fourth thing is are you enjoying it. If these 4 things are there, you have to sustain. So you have to, if you only do what your soul likes and not what you're good at, then you can't blow up. It has to all correlate. So that's why athletes work out, because they have a tolerance to do ice baths to improve cricket, right? So just like that in YouTube, to work on thumbnails, which is a little bit boring, they improve like that. So this is why having that athlete type of brain will go long way, bro. I think my kids, whoever they're going to be, wherever they're going to be, anywhere in the globe. Yeah, like I want them to learn sports. It's mandatory. So you think a football mentality is still in you? Yes. Kabatti idanతా నడుస్తుంది. I mean, I wake up every day at 6 a.m. ఫుట్బాల్ వాళ్ళకి వేరే ఉంటుంది అనుకో, క్రికెట్ అయితే తెలుసు నాకు 6 AM అని. నైస్. సో నెక్స్ట్ ఒకటి మళ్ళా Sun 999, సారీ బ్రో అంటుండు ముందరే, ఇందాక దానికా సారీ. Know that the following questions are cliche and would have answered multiple times, but curious to know. Not about mountain person. So much self-awareness.
ఐ లైక్ ఇట్. మౌంటైన్ పర్సనా బీచ్ పర్సనా కాదు, ఇన్స్టా 360 వర్సెస్ గోప్రో వర్సెస్ డీజే యాక్షన్, విచ్ ఇస్ యువర్ పిక్? I use only iPhone. ఓ మొత్తం బ్లాగ్. Yeah. యూ డోంట్ యూస్ దిస్ Bro, గోప్రో అండ్ ఆల్? because you know, people who want to be creators, right? They'll think what high quality is, right? They'll think that high quality is having this many cameras and this. But high quality is only when you upload and what the audience react to what high quality. If in my case, high quality means high quality girl. Like, you know, the cuter the girl is, the, you know, the more fun, playful she is, the higher the views, right? So even if I record in a GoPro or iPhone, the girl matters, right? So in each niche, it's like you'll only find out what high quality is by uploading. So in like these things I don't like when people ask which camera, which phone stand you use. I like to talk to girls. ఇవంతా కాదు. Yeah. అంటే నాకు చూస్తున్నంతసేపు అది ఆ సినిమా యానిమల్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది బ్రో, అవును. వాట్ అ మ్యాన్, వాట్ అ విజన్. నాకు అదే వస్తుంది. నా కెమెరాలు అంతా కాదు, అమ్మాయి బాగుండాలి అని అంటుంటే వావ్, వేట్ గో బ్రో. సెకండ్ క్వశ్చన్, రూమర్ అబౌట్ గోప్రో ఇస్ బీయింగ్ షట్. ఓరే ఇది అసలు నేను గోప్రోనే వాడాలంటుంటే రూమర్ అబౌట్ గోప్రో, ఓకే తీసేయండి. థర్డ్ వన్, డూ యూ గెట్ ఇరిటేటెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఫార్మల్ లీగలైజ్డ్ అవుట్లెట్స్ ఫర్ డ్రోన్స్? అప్పా, ఎస్పెషలీ ఫర్ డీజే. నేను డ్రోన్స్ వాడను ఎందుకంటే అమ్మాయిలకి యునో ఇట్స్ సో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద గర్ల్స్, రైట్? సో అన్లెస్ ద గర్ల్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద డ్రోన్, దెన్ వాట్స్ ద పాయింట్, రైట్? Okay. So further, did you employ AI for editing and color grading? If you are, please advise on the tools being used. Do you use AI? Yeah, in definitely in script and ideation. Okay, not in the editing and all. No, not yet. And we don't do color grading. Yeah. Okay. Yeah. If that girl has to be naturally beautiful. So I mean, you know, it's so important to have a clarity, bro, of what the audience wants. And it's so important to be like, you need to have a certain clarity and you can't be so vague because you can focus on 1,000 things, right? So I have very high clarity of what the audience want and, you know, where the channel will be going in the next few months. And clearly, అమ్మాయి బాగుండాలి, అంతే కదా? Yeah. Ultimate గా that is the thing. ఇది అసలైన క్లారిటీ అంటే ఐ థింక్, అంతే కదా? యా. సో వెన్ యూ గో టు మీట్ పీపుల్ కదా, ఎక్కడైనా సరే, వాట్ ఈస్ యువర్ డే లైక్? అంటే లేవంగానే యూ జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ ద కెమెరా అండ్ యూ జస్ట్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్, ఆర్ లేదు ఐ జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అండ్ దాని తర్వాత బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కెమెరా పట్టుకుంటానని? Yeah. So first thing I do is I work out. I do home workout or I go in the gym. And then I take cold showers, bro. Cold showers is important because it boosts your testosterone and it makes your like yeah. And it's like you, bro, I do like ice baths are so important. Like it's, I understood by your expression. I got it. It makes yeah, okay, got it. like it's kind of important because it increases your drive to achieve something. You know, we Huberman says this. Huberman is this neuroscientist in YouTube where he gives free information. He says this: we think that testosterone is sex related, and it is sex related, but it's the main function in the brain is that it rewards good hard work. So all we need to do in life is find something good and hard to work. So what my good hard work is approaching girls, right? So I do like these things called, you know, sauna or ice bath, and I'm like fully fresh. And after that, I start approaching girls from morning. I also drink coffee. It again pumps me more. I skip breakfast. Okay. And then I eat like small lunch and heavy dinner. And I also stop approaching girls after 7 p.m. Why is that? Because I want to sleep. And I also, I think unless lighting issues, and also at night, I think if the girls will be more crazy, right? It also needs to be consent. Like we have to think like that. I thought Consensual. So you record throughout the day, no? Yeah. So in hours of content రావచ్చు on an average? 1 hour to 2 hours. Throughout the day when you record? Yeah.
So how much of that content makes it to the YouTube? Like we take like 3 hours. Average video is 3 hours of recording, Okay. and we cut it to 15 to 20 minutes. That's crazy, bro. అంటే 180 minutes of content Yeah. కట్ చేసి 15-20 minutes. హౌ డూ యూ డూ దట్? అంటే ఎంత కష్టం కదా అది. ఎక్కడి నుంచి అంటే It's easy actually. అండ్ హౌ డూ యూ ట్రీట్ దట్ ఎడిటింగ్? So what we do is that we created this process called before cut, Okay. where we mark the clips tan. Tan means it's a question. ఓకే. So we don't cut. The first editor is the beginner editor. That's why we have 15 freelancers, because we've made this process. First we have tan. Tan is questions. Pink means emotion. ఓకే. So we also have, if people mark 3 pink, right? That means the emotion is very high. That clip is very good. So this video goes to every freelancer? No. Every freelance Around 2 to 3 freelancers. 2 to 3. Okay. Yeah. Okay. And we have green. Green means story. If it's, whatever the story is progressing forward. So they mark it in the edit software? Yeah. They don't cut. They only mark. Okay. And they have this thing called dark blue, which is nonsense. They just, because I can be boring also, right? So it's not like, and we only, actually my skill in, like, the truth is my skill is editing, bro. It's not that I have like this vibrant personality. It's just like I said, right? In Omegle, I used to do 16 hours of recording and cut it to 8 minutes. Oh my God. Yeah. So if like I used to talk to girls for 1 hour, small, chinna compliment, bro. I used to elevate that. And I used to also like write it down which time did they give. And Okay, that helps, no? yeah. So, but honestly, it's all in the editing. And you can't, one of the things with building business is that you can't follow other person and build the same business, because it won't be unique. So in my core values is the small details in editing matter a lot, like of keeping that clip or keeping not. We decide 10 minutes. A part pettala pettodda. Is it pushing too much? And often times we think a lot. ఎడిట్ లో ఏది కూర్చోబెట్టాలి, ఏది తీసేయాలి అని చెప్పేసి. And we follow like a lot of storytelling. Like we follow like rhythmic editing. There is this thing called rhythm. Okay. So for example, if all cuts are fast, then no cuts are fast, because the brain gets used to fast cuts. Okay. So each cuts become, that is the normal for that video. Yeah. Fast cut కొట్టుకుంటూ పోతే. yeah, and the brain becomes normalized to it. Okay. So the brain does not treat it like fast cut. So in rhythmic editing, it's all about, you need to have the slowest scenes for the fastest scenes to hit high. Yeah. So this happens not only in editing, in sound design, in choosing the camera angle, zoom in, zoom out, in like, conversations, right? Even the conversations we have right now, we are, talking about fun things, we are talking about deep things, right? It should also have like a rhythm. If we only talk about fun things back to back, like they'll think something, right? But if we have like a little bit deep and then a little bit fun, they will have these waves. And when we talk about these deep moments, there will be a dip in retention, but you should treat it like it's an arc. Okay. Yeah. Like we have this one part in grandma part where she opens up about her history in because she's been through 2 world wars. Yeah, I saw that video. And in that part, right, we kept that part, even though we know that it's going to dip, but the people who stayed and watched it, they felt higher emotion. Yeah. So in YouTube, they very much look at likes, comments and everything, but it's all about evoking an emotion. That's what movies do, right? They are so good at evoking an emotion. The feeling after watching Interstellar or any great movie, it's, we try to implement that. And one of the ways we implement is we try to see how many emotions can we evoke. So some of my best videos like this, where I met this German girl, it evokes a lot of, it's fun, it's emotional with the grandmom, and at the end I also dress up like Jack Sparrow. Yeah. So it's like lot of flirty, lot of emotions, right? So it's almost like a mini movie. So yeah, first thing is
you have to get people to watch the video. For that, title and thumbnail should be good. For me, girl should be good, right? And not only that, the concept also has to be good. I think, but girl is like 50%. She matters a lot. And I also like, then think about the intro. The intro is basically you have to open a curiosity loop. Like they have to think like, oh, okay, I want to watch this fully. What is going to happen? You have to open as many curiosity loops as you can so that they'll watch it till the end. So yeah. And why does it take so much time for us to edit is because we have this thing, right? Where I approached as Jack Sparrow. I spoke about the grandmom, then I showed the farm. Now we have these 3 clips. Now we will decide which one to keep first, which one to keep second, which one to keep third. Okay. It's not chronological. It's all in the edit only. Yeah, it's in the edit. Okay. Because we think like that because it is because when person clicks on the thumbnail, he'll come with a certain expectation. When they see the thumbnail, they'll see village life in Germany and they see cornfields at the back. Then they'll probably think, okay, cornfields has to be there. So we kept that part first to confirm the click. To retain the audience, basically. Yeah. And then we talk about grandma and the house and this. Then, we, for the core, if there's a rule in YouTube, if people watch for 4 minutes or 5 minutes, they'll probably watch it till the end. So at the end, we keep like a lot of personal. Jack Sparrow is something personal to me, right? So it's not universal actually. So we keep that part at the last. Yeah. Nice. ఇంత టెక్నికల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద ఎడిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో దట్ యూ యూజ్. ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు? డవిన్చి వాడతారు. యా. ఓకే. అంటే ఆ ఎడిట్ ఆ ఫ్రీలాన్సర్ దగ్గరికి వచ్చినాక ఫైనల్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ అండ్ యూ డిసైడ్ what will be there and what will not be. I'm only in the final 20%, first 20% of the video making. I decide the ideas. I decide if the concept, where should we go, what should we do. Sometimes Anmol also helps, my full-time team member. Okay. And then we have so many good team members, Rudra, Vipin, all of these people, like left their house, then they moved in near my house. Okay. In outskirts. I stay in outskirts. Somewhere like in jungle, you can think, bro. And they all moved there. And they had like no social life, nothing. Okay. For 2 years, all we spoke about is YouTube, this editing and this. And then once the learning curve has finished, and we also decided to save more money. And then we have decided we can move completely online. So, yeah. So, bro, ఇప్పుడు ఇండియాలో నేను ఇట్లా యూట్యూబర్స్ ఎవరైనా వెళ్ళి ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడడం అనేది చాలా తక్కువ చూసా. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఏం చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి, ఏంది ఎవరో కెమెరా పెట్టుకొని మా పనులు మాకు ఉన్నాయని చెప్పేసి. అండ్ అలాంటిది ముంబైలో వెన్ ఐ బిన్ దేర్, ముంబైలో చాలా హడావిడిగా ఉంటారు జనాలందరూ. అంటే ఏదో ఒక పని ఉన్నా లేకపోయినా పరిగెడుతుంటారు అనమాట అక్కడ. అలాంటి ప్లేస్లో యూ క్రాక్డ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ అంటే హౌ వాజ్ దాట్ లైక్? అంటే ఎన్ని వద్దు నేను మాట్లాడిన తర్వాత ఎంతమంది వద్దన్న తర్వాత ఈ వీడియోలో వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినారు అని? లేదు బ్రో, ఇట్స్ ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ద కెమెరా, నేను బీచ్కి వెళ్ళా, ఇక్కడ జూహు బీచ్ క్రౌడ్ ఉండే, అండ్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఆల్ మై ఒమేగల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అక్కడ ఒకడు వచ్చి నేను అక్కడ అంత ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు బ్రో. బెలూన్స్ కొన్నా, 1000 రూపీస్ కమ్ముదామని డిసైడ్ అయిపోయినా. ఒక కిడ్ వచ్చినాడు పాపం, మంచిగా అన్న బాయ్ కిత్నా కాయ అన్నాడు హిందీలో. అయితే నేను 2000 రూపీస్ పాడిపోయినాడు. సో లైక్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ స్పాంటేనియస్, ఇట్స్ that video just even with the girls there, it's just 2 hours only, that's just 2 hours of recording in quick. So I think, like I said, right, నేను అలా ఒమేగల్లో మాట్లాడి I understood little bit of human psychology, like how to make them feel comfortable, because that's sales, right? Simple. Omegle is like sales. If a girl stays with you, then that means you have like, you're good at talking conversations and everything. So yeah, I think I'm very lucky, because that became my unique value, that my Omegle experience. And now I'm using that Omegle
experience in with these vlogs. బ్లాగ్స్ అండ్ Yeah. కానీ there was also this one more thing, like అప్పుడు ఛానల్ నాది అంత పెద్దది కాకపోతుండే. సో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ ప్రెషర్, లైక్ ఏ ఇంటర్నల్ ఫియర్, ద ఏదో లైక్ ఐ వోంట్ బి రెలవెంట్, ఐ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ నోన్ యాజ్ ద ఒమేగల్ జాక్ స్పారో గాయ్, అంతే. సో లైక్ బట్ ఐ డి నాట్ వాంట్ టు ఎండ్ ఇట్ దేర్. దట్స్ వై ఐ వాజ్ సో I was so like focused on learning about business. Like అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బ్రో ఇదంతా బిజినెస్, బట్ ఐ వాంట్ టు బి సర్వైవింగ్ యాజ్ ఎ యూట్యూబర్. సో it's all connected. So I really enjoyed the process of learning business. So I read like so many books about business, and even if you just go back to my Omegle self and tell that you'll read business books, వాడు కూడా ఇట్లా పిచ్చోడైపోతాడు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ is just it went with the flow. ఓకే. Yeah. సో టాకింగ్ విత్ ఇండియన్ పీపుల్ అండ్ కట్ టు వెన్ యూ గో టు ఫారెన్, అక్కడికి వెళ్ళి జనాలతో మాట్లాడుతుంటే నార్మల్గా ఇది నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, ఇండియన్స్ ఇట్లా కెమెరా పెట్టుకొని వస్తే మన ఇమేజ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎట్లున్నదో అనేది మనకు తెలియదు. అంతే, చాలా మంది ఇట్లా డెస్పరేట్ అనుకుంటారు, వీడు ఇండియన్ వచ్చేసి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆ ఇమేజ్ అట్లా ఉంటుంది కదా మనకు బయట. సో అట్లాంటిది వెన్ యూ ఫేస్, హౌ డూ యూ డీల్ విత్ దాట్? No, actually it's both are similar, bro. Both are just people, and I did not find that much difference. You can say actually people in Mumbai beach were much more open and playful. Okay. But in Mumbai beach I did not flirt. Adokade difference. But in other I went to Spain and I recorded these videos. So in there I flirted with girls. I made my move. I asked out girls. But yeah, so it's a very same, bro. Actually India is like very sweet people, and they're very kind, sweet, and they're just little bit వాళ్ళ గాడ్ ఏంటంటే కొంచెం పైన ఉంటుంది. బికాస్ ఫస్ట్ నన్ను ఎట్లా చూస్తారంటే, ఈజ్ ఈ ట్రయింగ్ టు సెల్ మీ సంథింగ్, లైక్ ఈజ్ ఈ ట్రయింగ్ టు సెల్ మీ ఎనీ ప్రోడక్ట్, they'll first look at me like that. Once he's doing this YouTube video, your intentions, right? See, this is why you can't, when you're approaching strangers also, you can't play with the intentions. Your intentions have to be clear. Like, no YouTube video చేస్తున్నావు అని వాళ్ళకి 100% తెలియాలి. If not, then they will think, okay, what is he trying to do? Is he trying to secretly? Then they'll feel creeped out. But if your intentions are clear, what your intentions are, then it's easy. ఓకే. సో ఈ ఏమంటారు, ఎక్కడికైనా జర్మనీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ స్పెయిన్లో ఎక్కడన్నా మాట్లాడేటప్పుడు ఇప్పుడు సడన్గా ఇట్లా కెమెరా యూ జస్ట్ గో విత్ ద కెమెరా, లేకపోతే యూ అంటే నార్మల్గా ఏంటంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, స్క్రిప్ట్ అంటే ముందర చెప్తారా ఇట్లా నేను ఒక కెమెరా తీసుకొని వస్తా మనుషులకి అని అంటారా, లేకపోతే యూ జస్ట్ బాజిన్ విత్ ద కెమెరా, ఎట్లా అది ఎట్లా ఉంటుంది? So I just go. So there are two ways I approach. First I point my camera towards me, right? And then I say, hi, I'm doing this video where I approach strangers and I learn something about your culture. One more is I just approach off camera and I say that I'm learning something about your culture. Just give me 1 minute. So I don't go there I don't tell them I'm going to ask them out. That is the twist. Okay. So first I just go learn something about their culture or however I approach. Then sudden I'll ask them out. And sometimes I make them laugh. I make them, I flirt with them. Like it's the same thing as Omegle, bro. The tension between the stranger and the person, right? It's just that I'm doubling down on what I already know. Okay. Yeah. So that's why I'm saying, right? So everyone, graduated. But everyone graduated from business school and everything. I graduated from Omegle University, right? So my skills are like very unique. But so to someone to be like, to be like me, they have to go on Omegle. They have to see different types of dicks, right? They have to see, right? They have to go through, bro, you won't believe how many I got skipped by at least 20,000 girls, right? In this 4 years of time, every day 3 hours. Like at first it's very fun. But after day 60, day 70, like your mind is also like it. I was so like out of touch with reality, and I had that athlete mentality. I want to go there to improve something. I used to say to myself,
now videos, they did not blow up instantly. They blew up in 2022. So these 3 years I used to say, okay, I'm going there to improve my English, I'm going there to improve my confidence. I used to say this myself when I'm going to sleep, because I had that question, అరే నేను అసలు ఏం చేస్తున్నా లైఫ్లో అని. ఓకే. యా. సో ఈ ఈ ప్లేస్కి వెళ్తుంటే, ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే, లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు అని భయం వేసిందా ఎప్పుడన్నా? వెర్ యూ స్కేర్డ్ ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి? యా. విచ్ వన్ వాజ్ దట్? ప్యారిస్, ఎవ్రీవేర్. ఓకే. Because all the places, right? My heart starts beating fast everywhere. Okay. But I like that feeling. You know, it's like that. It's like, for me, it's like I'm in that game. Okay. People are watching. Mm-hmm. You know, it's like a game, right? Of rejection. It's like scoring goals, right? A date is, you can say, a goal, Okay. right? A rejection, extreme rejection, right, is a known goal, you can say. So it's like a game, bro. And I like, you know, I'm very like driven with my psychology is all based on football, but my personality is based on, you know, it's like it's normal person, like it's different. So these two contrasting things, like there is this podcast of Joe Rogan and Naval Ravikant, Okay. where they talk about like what makes you interesting as a person. And Joe Rogan says to Naval Ravikant, Naval is this corporate guy, but he has this zen-like feeling to him. Okay. Like he's not fully fed up with money. He has this like zen kind of like, he's self-aware, you know, he has this feeling. And then Naval said, you know, you are so unique, your personality is so unique to Joe Rogan, is because he did this thing, Fear Factor. He did this show called Fear Factor. He did MMA. He did so many different commentary. He did stand-up. So I think, you know, when you look at like unique personalities, right, they are all about like, they are venturing into like completely polar opposite things. And for me, football is like, you know, this discipline and all of these things, right? The opposite is like, you know, talking to girls. And it's like when I mix those both, I think I found something unique there. Yeah. మంచి సైంటిస్ట్ లాగా ఒక మంచి మిశ్రమం బయటికి వచ్చి Yeah. ఫుట్బాల్ వాడి ఇది వాడి నైస్. సో ఇంకొక ఇదేంటంటే అన్ని రిజెక్షన్స్ బ్రో. అంటే నేను ఆ వీడియో నేను చూస్తున్నప్పుడు ఐ యూస్ టు పాజ్. అంటే నేను గత కొన్ని రోజులుగా కంటిన్యూస్లీ సీయింగ్ యువర్ వీడియోస్ ఓన్లీ. Yeah. ఇట్స్ లైక్ ఐ నో యూ, హౌ యూ, ఏంది, ఎట్లా మాట్లాడతారు, నెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పి. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ గెట్ స్టక్ ఇన్ ద రిజెక్షన్స్. వెన్ యూ ఆస్క్ నో Yeah. విల్ యూ గో అవుట్ విత్ మీ అనగానే నో అనగా నేను పాజ్ కొట్టేసి అయ్యా రిజెక్ట్ చేసింది ఎట్లా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అని చెప్పి. సో హౌ డూ యూ డీల్ విత్ దోస్ రిజెక్షన్స్? అప్పుడు ఒమెగల్ టైం నుంచి ఇప్పటిదాకా పోనీ ఆన్లైన్లో చూసి రిజెక్ట్ చేసారంటే ఒక మాట, నేను అబ్రాడ్ మీకోసం ఇంత ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన అని చెప్పిన తర్వాత కూడా రిజెక్టింగ్ మీ అంటే హౌ డూ యూ టేక్ దట్? It's like a game, bro. You know, it's I don't actually take it personally. Okay. I don't ante naku, you know, I don't look at myself as a hero. I look at myself like the Premalu character. ఓకే. Like just trying, like I just look at myself like a normal, like ante na, it's like nakanta, if I get rejected, right, I don't feel like bad. I just feel like it's a game and I'm playing that game. Kani ఒక్కొక్కసారి I'll feel like I have to do this self-talk. Like Ronaldo does this before a free kick. Okay. He says, I'm the best. And these things really work, bro. అవునా? Yeah, this self-talks, it's like so powerful. Like I think anyone who's like going through certain, I think if they train themselves to say these things, like I'm the best, nobody can stop me. And I say some like absurd things like I'm the hottest Indian, I got this, I'm going to get all these girls. Like I start like I'm, yeah, I just like I have that mentality, but I feel down. Definitely I feel down when I get rejected. Yeah. How do you get back then? మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కెమెరా వేసుకొని? Not next day, next minute. ఓ నెక్స్ట్ మినిట్. Yeah. ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేసిన అంటే ఇంకొక దగ్గర యాక్సెప్ట్ Yeah, చేస్తారు. లెట్స్ bro, once I went back to back, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి, she rejected me, camera itla march, hey, what's your name, ante. Like it's like you have to have a self talk, bro.
I think a part of it is also you have to have like, like ego, like ego in a good way. Like Okay. Ronaldo has ego, right? So Virat Kohli has ego. course. So, and Abhinav Reddy also has little bit ego. Yeah. సో కమెంట్స్ వస్తాయి కదా వీడియోకి, యూట్యూబ్ వీడియోకి, అవి నేను చూస్తుంటా. మ్యాక్సిమం మీ వీడియోల కింద ఏముంటుందంటే, బ్రో ఎలా బ్రో, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఐ సీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, బ్రో ఈస్ లివింగ్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ 99% ఆఫ్ ద బాయ్స్ అంటుంది. Yeah. సో యూ రీడ్ ఆల్ యువర్ కామెంట్స్ యూట్యూబ్ కింద వచ్చినవి? Yes, all of them. I read all of them, and I take screenshots also. Because some of them have like, they're very good, bro. Because if you look at films, right? Back in those films day, you don't know how people reacted to. You don't have instant gratification, Yeah. basically. Huh. Not only that, to make a good movie, there is no, like, it's you're rolling the dice. It's a game of luck. But now there are comments, retention charts, and you can like see, and it's like a gift, that the filmmakers don't have, right? So now you can like really sense the emotion of the people. You can tell like how did the audience feel for each cut that you made. And I read especially all the comments in Instagram, YouTube, Facebook, everything. అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఏదన్నా కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా కూడా, ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్ బీట్, చాలా మంది ఫస్ట్ వచ్చేసి నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడతారు. అవును. స్టార్టింగ్లో ఐ థింక్ యూ గాట్, స్టార్టింగ్లో కొంచెం నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయేమో, అది కూడా నేను చెక్ చేయలేదు. కానీ ఈ వీడియోస్ వస్తున్న కొద్దీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చాలా తక్కువ చూసా మీ వీడియోస్ కింద. యా. ఎందుకంటే నాకు అనిపించిన ఒక ఇదేంటంటే, నేను వీడియో చూస్తున్న సేపు ఐ సా మై సెల్ఫ్ ఇన్ యూ. అరే నేను వెళ్ళి కనుక ఇట్లా అడిగితే ఏమైతుండే అని చెప్పేసి, ఇట్లా రిజెక్ట్. అండ్ కొన్నిసార్లు తర్వాత ఐ ట్రావెల్డ్ విత్ యూ, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి. సో దాట్స్ వై ఐ థింక్ యూ గెట్ వెరీ లెస్ నెగిటివ్ కామెంట్స్. యా. సో ఈ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎప్పుడన్నా అక్కడ రెండో మూడో తగిలినప్పుడు, ఇప్పుడు ఈ రిజెక్షన్స్ అనే అంత పెద్దదే మనం హ్యాండిల్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ కామెంట్స్ కొంచెం లైట్ అయినేమో, బట్ డూ దే ఎఫెక్ట్ యూ ద నెగిటివ్ కామెంట్స్? Yeah, bro. It's survival. Like there is this in survival, right? We come from 60 people tribe. Okay. Around 60 people, and if one of them like kicks us out, right? That means we have to survive alone. So our survival instincts made it clear in a way where we have to survive with the tribe. So every negative comments hurts so much. But some of them are like really helpful, actually. They see the problem before the problem becomes big. So it's like you can't, audience are like God, right? Yeah. They're the one who are giving money, making me follow my dreams. So you have to treat them like that. So what's the best place that you've been to ఈ ట్రావెలింగ్ లో? Okay. There are two answers for this. Okay. One is, the best place where the girls are. I should have guessed this. One is where I changed more as a person. Okay. So what's the second place? Okay. First, let's start with the second one. I changed a lot as a person in Arunachal Pradesh. Okay. Because in Arunachal Pradesh, there is this place called Lirumoba. Okay. What's that? Lirumoba. Okay. It's a small village. And when I went there, they had like heavy rains, no electricity. And so we stayed there for 48 hours with no electricity, nothing. So being with the people there, and how there's a small community, everyone, they came, they danced, they drank alcohol, they partied. And that, it made me realize, we came from that place, and these little things actually is what, are the little happiness in life are. But, somewhere along the way, we became this industrialization and this thing. I've realized that. After that, my thinking has changed, bro. After that, I started thinking in a way where, where can I make, like, I started valuing memories. Like, and I realized that memories are the very important. Like, and I very much said to myself, I should not fall into the trap of making millions. Because when you make certain amount of money, we fall into the trap of
making more money. It becomes like a game, right? So I said to myself that there has to be a point where I have to, what is my main value? And I said it's not money, it's views, because views is what keeps the business YouTube alive. So I said it's views, and money, is there for the team, for the factory, but my core value has changed. Like I decided after that to not, to just make money to just survive, but to actually make memories. And that is very important, bro. And one of those, people say like I'm living life, right? I'm actually making memories, and most of the audience can feel that, and that's why they want to live like how I do, or they say like I'm living the 99% of the dream, because I'm like memories is like కొంతమంది ఉంటారు కదా బ్రో మన ఫ్రెండ్ గ్రూప్లో మెమరీస్ చేద్దాం రా, like they used to, like it's like that, but I'm doing it alone and I'm traveling and there is girls. So it's like, yeah, I think all guys, they dream just like to get a car, girl. అంతే బ్రో. అండ్ ఈ సోలో ట్రావెలింగ్ వల్ల చాలా మందికి ఫ్యాంటసీ ఉంటుందని చెప్పి అబ్బాయిలాగా అనిపించింది నాకు. సో దాట్స్ వై ఆల్సో దే కనెక్ట్ విత్ యూ అని. Yeah, I think solo traveling is must, bro. In life, you should not travel with your friends. It's solo traveling is so important, because when you travel solo, you start to see the values of the other person who's living there, and then you compare the values. And when you compare the values, you start to see the world is not right or wrong. For example, we eat at 8:30. In Korea, they eat at 5:30, right? So when we see that they eat at 5:30, right, we start to think that there is no such thing as, like, it's not about 8:30 or 5:30. It's about how we want. Okay. So every time I travel solo, I used to bring back something from the culture. From Korea, I bought back, changed my dinners at 6 p.m. Okay. And from Thailand, I bought back like on the morning, and afternoon I eat salads. Okay. Yeah, salads, because in Thailand they eat this thing called papaya salads. Okay. Yeah, so from each culture I bought something back, and that's like the beauty, bro. It's like I think I never valued traveling, but after traveling to some places, right, I realized that working hard every single day is actually, it's when you take a break and go to a trip, right, and you come back and you learn some values, and then you work hard, it's like cheat code, because you're changing your core values, and your values needs to be changed, bro, as you grow up more and more. Yeah. Lovely. And ఇందాక ఫస్ట్ ప్లేస్ చెప్పారు కదా, Yeah. where the girls are అని చెప్పి. Yeah. So is there any particular place? Yeah. My first trip, actually, my first time going to abroad country was for a video. Okay. Thailand. Aha. Yeah, and at that time, so many things happened, bro. Like ఎనీ ఓ 2-3 చెప్పగలిగినవి కెమెరాకి ఏమన్నా ఉంటే. థాయిలాండ్ అని అలా నవ్వంగానే నాకు కొంచెం like actually there was this festival called Sankran. It's like they're holy, but without colors, without eggs, just with guns and water. So everyone is in this party mode, right? And there I met some like girls, bro. మీరు అందరు చెవులు మూసుకోవాలి. Like there, bro, like I can't go into the details. But I got very lucky, and and it became my favorite trip, because as first time experiencing something. Okay, actually what happened is that my first trip, the reason why I went to Thailand is to make a video. I tried all types of massages. Acha. Yeah. They allow you to record that, huh? Yeah, we asked. Acha. I asked. So I tried all types of massages. Can video upload jele? You won't see the video, because what happened is we recorded the video, bro. Footage chalu vachesindi. We did 10 different massages. Okay. We spent
around 15,000. Okay. And I gave it to my editors. They're like, "Arey, Indra bhai idi." Like, they're like, "What is this? Like, what is in the footage?" Because the girl said to turn around, and I'm not turning around. I'm just like stuck. And like, bro, we can't edit this, bro. you keep it in other sites. Like, you keep, ఇందాక వాళ్ళకి చెవులు మూసుకోండి, మీరు కళ్ళు మూసుకోండి నా వీడియో చూసేటప్పుడు. yeah. So we realized that we pushed the boundary too much. Like, actually, then we realized after coming back, videos cheyal, bro. Like, it can be flirty, it can be little naughty, and it should not be so pushing the boundaries, right? But we push the boundaries too much in that. And my editors, you know, they that's the true advantage of being Abhinav Reddy's editors, is that you'll see behind the scenes. ఆఫ్ Abhinav Reddy. Yeah. not the girls of me. Abhinav Reddy God. అండ్ ఇప్పుడు యు బిన్ అమ్మాయిల్ని చాలా మందిని కలిసారు అబ్రాడ్. సో ఎక్కడ ఏ కంట్రీలో అమ్మాయిలు ఇండియన్ కల్చర్ని బాగా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, అంటే దే లైక్ ద ఇండియన్ కల్చర్ అని చెప్పేసి, అండ్ వైస్ వర్సా. Okay. మన విచ్ కల్చర్ డిడ్ యూ లైక్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా? ఎందుకంటే దిస్ క్రాస్ కల్చర్ ఇంటిగ్రేషన్ వీడియోస్ అనేది, అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డెఫినెట్లీ గర్ల్స్ అంతా దాంతో పాటు నాకు ఇంటిగ్రేషన్ వీడియోస్ అండ్ హౌ డూ దే రియాక్ట్ అనే దానికి అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. అదా దాట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్. Yeah, I think the most I think the Thai girl అగైన్ really she's a doctor, ఓకే and she took me to one's hospital, ఓకే and she was showing me around. అయితే హాస్పిటల్లో నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ అని నేను తినిపిస్తా. లైక్ షీ టుక్ మీ బ్రో. ఆ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చూస్తే ఇట్స్ జస్ట్ సూప్ విత్ పోర్క్, కానీ పోర్క్ కుక్ లేదు, జస్ట్ రా. అయ్యా అది స్మెల్ వస్తుంది. ఇది ఎట్లా తింటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. లైక్ ఐ వాజ్ థింకింగ్, ఈజ్ ఇట్ వై షీఈస్ బ్యూటిఫుల్, లైక్ బికాస్ షీఈస్ ఈటింగ్ ఆల్ దిస్. అండ్ then she ate, bro. She's eating happily. You know, ఒకటి తిన్నా. Like, I was like, what is this? Like, my food got stuck. It's like, is the మన ఏది యానిమల్ లేకపోతే హాస్పిటల్, you know, like I was feeling this, right? But I don't know, bro, how she was eating such a raw thing. It was culture shock. But when she tried Indian food, right? అమ్మ 2 చేతులతో తినడం. లైక్ షీ ఎయిట్ విత్ 2 hands. బిర్యానీ అది కూడా. సో అక్కడ కొంచెం కోర్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ. సో ఐ టుక్ టు ఇండియన్ రెస్టారెంట్, షీ ఎయిట్ విత్ 2 hands. షీ వాజ్ లైక్ రియలీ లివింగ్. అండ్ ఇంకా థై అండ్ ఇండియన్ కల్చర్ దెర్ ఆర్ సమ్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ టెంపుల్స్. అండ్ సో ద థై గర్ల్ రియలీ షీ డిడ్, like she really took the Indian culture to very much. And which culture did I like? I personally thought that you enjoyed that German video very much అని నాకు అనిపించింది, but you can tell yours. I'm thinking which one it is, culture. I think in German culture, bro, one thing is that they're also kakruti. నేను చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నా, అయితే నేను అక్కడ ఆలివ్ ఉంది, నేను కొంచెం హెల్దీ అని అది పోయడం చూస్తే ఆమె ఆపేసింది నన్ను. ఆలివ్ ఆయిల్ వద్దు, ఎందుకంటే షీఈ్ లైక్, నో దట్స్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. ఐ వాజ్ లైక్, ఓ మై గాడ్, షీఈ్ జస్ట్ ఇండియన్. లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు సేవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్, when I ate in Germany household, I washed my dishes. So adi kuda koncham eye opening. Like I never washed my dishes, so I was very privileged. So washing my own dishes, adi kuda it was like, you know, and German culture is like very direct. అయితే వాళ్ళ బ్రదర్తోని, వాళ్ళ బ్రదర్ ఫుట్బాల్ ఆడతాడు, నేను నన్ను ఫుట్బాల్ ఆడిపి అంటే వద్దు, లేదు, అంతే. హీస్ లైక్, నేను ట్రై చేస్తా, నువ్వు నాకు రేపు ఫోన్, అట్లా ఏం లేదు కాదు.
అంతే. It's like they're very direct and I like that. But I asked the girl, but how do you boys and girls talk? Is there any tension? And she's telling me there is no tension in our relationships. That's why I don't date German guys because they're so direct. అచ్చా. Let's have sex. Ante. There's no tension. There's no foreplay. At least for the stereotype, for most people it is. But the German culture of like, you know, every small village had like a football ground. I really liked that. And they all play against each other. So it was very interesting for me. German culture, especially in villages, bro, they had they had cars like Benz, Audi, and all of this. And that was also like they had saunas, gym, you know, big supermarkets. Their villages are more like better than their cities because all of the people who made money in cities, they're coming and they're retiring in village. And it's like, I was like, wow. And their city planning is very good, bro. Like they have a side lane for everything. And they also have like this lane, you know, there you should not build a house above 2 floors or something like that. So it's very aesthetic and it's nice. German culture is nice. Girls are also nice. Yeah. అల్టిమేట్లీ అదైతే Yeah. అదైతే ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి బ్రో. యా. సో ఇప్పుడు మేము పర్మిట్ రూమ్లో నార్మల్గా డ్రింకింగ్ కెరియర్ గురించి అన్నది మాట్లాడతాం అనమాట వచ్చిన గెస్ట్తో. సో ఇవ్ బిన్ టు మెనీ ప్లేసెస్. Yeah. ఇఫ్ డెఫినెట్లీ వీడియోలోనే చూసా ఇఫ్ ట్రైడ్ ఆల్కహాల్ అని చెప్పి. సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు యునో ట్రై ఆల్కహాల్? ఎక్కడ మీకు మజా వచ్చింది తాగి? నేను యాక్చువల్లీ తాగను. ఓకే, జస్ట్ ట్రయల్ But చేసిన. I did a drink in Spain when I played football with them, and we played this thing called keepy ups, where if the ball gets dropped down, whoever drops it, they have to drink. అచ్చా. అయితే నేను ఒక్కటి తాగిన ఆల్మోస్ట్ 4 years తర్వాత ఐ గాట్ సిక్. సో ఇట్స్ నేను ఐ డోంట్ డ్రింక్ బ్రో. ఐ డోంట్ డ్రింక్ అండ్ యా ఐ డోంట్ డూ క్లబ్బింగ్ ఆల్సో బికాస్ ఇన్ క్లబ్స్ దేర్ ఇస్ కాపీరైటెడ్ మ్యూజిక్ ప్లేయింగ్. సో ఏదన్నా కంటెంట్ పరంగానే నేను ఇక్కడికి వెళ్తే మ్యూజిక్ వస్తుంది. యా బట్ గుడ్ ప్లేస్ అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం గుడ్ ప్లేస్. అగైన్ దట్ లైటింగ్ అండ్ ఆల్ క్లబ్బింగ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుందా? యా క్లబ్బింగ్ మ్యూజిక్ and lighting, and girls are also drunk, so it does not feel right for me. I need to make it like a game, right? I need to make sure the game rules are fair. సో ఈ ఫుట్బాల్ ఆడినప్పుడు ఇట్స్ లైక్ బియరా లేకపోతే ఇంకేదైనా తాగేది ఉంటుందా అది బాల్ కింద పడ్డప్పుడు? ఇట్స్ నాకు కూడా తెలియదు బ్రో, కానీ స్ట్రాంగ్ ఉండే నాది మొత్తం ఇట్లా క్లియర్ అయిపోయింది. కానీ ఐ యూస్ టు డ్రింక్ వెన్ ఐ వాస్ 14-15. I used to drink when I was very young. కానీ నేను ఆపేసిన ఎందుకంటే ఐ సా ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళకి అలవాటు చేయించింది నేనే. కానీ మంచిగా ఉంది ఇది. అలవాటు చేయించిన కానీ ఐ హ్యాడ్ దిస్ రియలైజేషన్ వాళ్ళ దగ్గర దే ఆర్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ బట్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఎర్న్ అండ్ లైక్ డూ సంథింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఆపేసిన 1 year తర్వాతనే వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు కూడా చేస్తారు. సో ఎప్పుడైనా మ్యారేజ్లో అట్లా కలిసినప్పుడు బాగానే ఎక్స్ట్రా లైక్ మాకు అలవాటు చేయించి నీకు రియలైజ్ చేసినప్పుడు అది మాత్రం నేర్పించావు మాకు. యా సో యా అండ్ బట్ ఫ్రెండ్స్ friends are the school friends are the one who made me realize that I am this funny guy. And actually when నాకేందంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మూవీస్ చూస్తున్నా. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, రైట్? సో నేను చాలా అగ్రెసివ్ ఉండే బ్రో 6th class 5th class ఉన్నప్పుడు. ఎవరైనా ఏమైనా అంటే ఐ యూస్ టు హిట్ దమ్. అట్లా నేను ఒకరిని గట్టికి కొట్టిన 6th classలో ఉన్నప్పుడు. దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ పబ్లిక్ స్కూల్. వాడిని గట్టికి కొడితే వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర కొట్టినా వాడికి కొన్ని కట్స్ కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళ మమ్మ వచ్చి మా మమ్మీని తిట్టింది. మై మామ్ ఫీల్ వెరీ ఎంబారెస్డ్ అండ్ షీ ఫెల్ట్ నన్ను కూడా కొట్టింది. కానీ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ షీ చేంజ్డ్ మీ. దిస్ ఈజ్ వేర్ మై లైక్ ఐ గాట్ రియలీ లక్కీ. అంటే దే యూజువలీ పుట్ ఇన్ ఆర్మీ స్కూల్ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు, బట్ మై మామ్ పుట్ మీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బ్రో.
And I used to travel from LB Nagar to Kajagoda 1 hour up, 1 hour down every day. I used to live that far, and they put me in an international school. And at that time, నాకు ఏం అర్థం కాలే బ్రో. ఇట్ క్లాష్ ఆఫ్ కల్చర్. యునో ఐ గ్రూ అప్ వాచింగ్ దిస్ మూవీస్. తెలుగు మూవీస్లో అంటే చాలా అగ్రెసివ్గా ఉండేవాళ్ళు. అంటే అట్లీస్ట్ ఇన్ మై వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్, ఎవరైనా తిడితే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ ప్రైడ్. ఐ ఫెల్ట్ దాట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, వాళ్ళు తిట్టుకొని వాళ్ళు చాలా చిల్ ఉంటారు బ్రో. అండ్ దెన్ అది నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దెమ్, యునో, టు బీ చిల్. అండ్ ఐ యూస్ టు లైక్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, మేక్ ఫన్ ఆఫ్ మై ఇంగ్లీష్. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నేను ఇట్లా కింద కూర్చొని చిల్లర చేస్తుండే జస్ట్ టు ఫిట్ ఇన్. ఐ యూస్ టు మేక్ దెమ్ లాఫ్, అండ్ దెన్ దట్స్ హౌ ఐ బికేమ్ like the funny guy. So it was very like, if you see, my life became so unique, right? First 12 years of my life Telugu, then 12 to 18, you know, from 7th grade to 12th grade, it's all, you know, being around with these English people, while NRIs. So ila trying to fit in there. Yeah, trying to fit in there, and not while them making fun of my English. Ante na English paper, we used to write an essay. సో ఎస్సే వచ్చినప్పుడల్లా నేను వాళ్ళకి ఇస్తుండే. ఇట్స్ లైక్ చదివి నవ్వుదాం. అండ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఐ యూస్ టు రైట్ సమ్ డమ్ థింగ్స్ ఇన్ దట్. లైక్ ఐ యూస్ టు రైట్ అంటే ఏదేదో స్టోరీ లైన్ ఏదేదో రాస్తుండే. సో వీ ఆల్ యూస్ టు లాఫ్. కానీ ఐ యూస్ టు ఫీల్ కొంచెం బ్యాడ్, యునో, అబౌట్ మై ఇంగ్లీష్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్. అండ్ దాట్ బికేమ్ మై ఫ్యూల్ ఆఫ్టర్ లీవింగ్ స్కూల్ టు ఇంప్రూవ్ మై ఇంగ్లీష్. సో it's like I have the 12 years where the first identity of like any Telugu person. Then I have the 6 years of like not fitting in and learning English. Then I have the other 6 years in, you know, in Omegle, and this of like improving in English. So I was very cross cultural, and I'm such a unique. Na Abhinav antene unique pair meaning. So I became so unique, bro. And I think YouTube really values unique. So I fit in perfectly like the puzzle. And I think that's why I'm like able to survive. This is my 4th year in YouTube. They say if you do it for 5 years, you'll probably do it for 10 years. So I'm trying to survive for 5 years. ఐ థింక్ ఇప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కదా ఇక రూల్ లాగా కాదు బ్రో. ఐ థింక్ యూ విల్ గో ఫర్ 10 years ఇప్పుడైతే. I want to go for life. Who does not want to do this, bro, for life? మీరు చేసేది అయితే డెఫినెట్లీ Yeah. అదైతే కావాలని అనిపిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు సోలో ట్రావెలింగ్ చేయలేదు, చెయ్యాలి. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు సజెస్ట్ మీ Bangkok. అంతే. థైలాండ్ తో మంచి అభినవ సంబంధాలు బాగున్నట్టు మనమే. యా బ్రో, థైలాండ్ ఇస్ దిస్ మ్యాజికల్ ప్లేస్ బ్రో. ఫుడ్ చీప్ ఉంటుంది. అదొద్దు, ఫుడ్ చీప్ ఉంటుంది, రైట్? లైక్ మసాజ్ ఇస్ చీప్, రైట్? హాస్టల్ ఇస్ చీప్. మసాజ్ చేసినప్పుడు వీడియో తీసుకోవచ్చు. యా, సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ప్లస్ కల్చర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది బ్రో. థై కల్చర్ ఇట్స్ సమ్వాట్ సిమిలర్ లైక్ ఇండియన్, బట్ వెరీ డిఫరెంట్. అండ్ ఐ థింక్ థైలాండ్ వెళ్ళాలి బ్రో. థైలాండ్, బ్యాంకాక్, ఎవరైనా వెళ్ళాలి బ్రో. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ 100%. అండ్ ఇండియాలో నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే నార్త్ ఈస్ట్. ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్? Yeah, anywhere from Nagaland to Arunachal to Assam, Manipur. Northeast is like it's so different from our culture, but it's also similar. I think manam enta different we have to go, that's the best. I think Northeast is very different, but it's very nice. The people are very sweet, friendly. Yeah. ఇందాక నేను ఒక సినిమాలు అంటుంటే చిరంజీవి బాలకృష్ణ అంటున్నప్పుడు నేను అడగడం మర్చిపోయినా. విచ్ ఇస్ ద వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ ద మోస్ట్? అంటే ఇట్లా మన్మధుడు చూసి అన్ని రెడీ అంటే టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రైడ్ అంటే నేను ఏదో సమసింహారెడ్డి, చెన్నకేశ్వరరెడ్డి అంటాను అనుకుంటే మన్మధుడు. యా, అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న దీనికైతే యూట్యూబ్ ఛానల్కి మన్మధుడు సెట్ అయిపోతుంది. నైస్, అట్లయితే ఓకే. అండ్ ముందర ఛానల్ పేరు వేరే ఉంటుండే నా, అభినవ్ రెడ్డి అని కాకుండా. ఎందుకంటే ముందర ఎర్లియర్ వీడియో చూస్తుంటే అభి హనీ బీ అనేది వస్తుండే. I have 3 channels. ఓకే. Yeah, Abhi Honey Bee, Abhinav Reddy 2. Abhi Honey Bee la I used to make honey videos.
Omegle videos అచ్చా. కొంచెం flirty. Hmm. In Abhinav Reddy, I became more like personality, story driven Mhm. channel. Yeah. But movies influenced me a lot, bro. Manmadudu, I watch it like 100 times. The script writing, the first 20 minutes of Trivikram's writing and the punches back to back. Like starting lane, like she says like వాడిలో ఉన్నది నీలో like something like this. They say something very like fast punches, bro. I really liked that snappy punches. Then with Brahmanandam వచ్చినప్పుడు they have this sound effects. ఒక ఆఫ్రికన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పెడతారు. ఓసాహో అదొకటి వస్తుంది. Yeah. So it's I think మన్మధుడు is it's changed. నువ్వు వస్తానంటే నువ్వు వద్దంటానా. This one. I think these two and also నువ్వు నాకు నచ్చావు. అన్ని అడ్జస్ట్ త్రివిక్రమ్ గారు టచ్ ఉన్న వస్తున్నాయి. Yeah. Because మనం like Rajamouli movies, you know, they feel good, like they're like huge. Trivikram is very like touches the people's heart. I relate more to Trivikram. Yeah. మన్మధుడు స్టక్ అయినా నేను. సో ఫైనలీ మేము మా గెస్ట్లని 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అడుగుతాం అనమాట. Okay. సో యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆఫ్ యువర్ కంటెంట్ క్రియేషన్ యూట్యూబింగ్ అంటాం చూడు, యూట్యూబర్ కెరియర్. సో ఇప్పటిదాకా హౌ గుడ్ ఆర్ యూ అట్ దీస్ 4 థింగ్స్ అని. ఫస్ట్ థింగ్ ఫిజికల్ హెల్త్, Yeah. దాని తర్వాత మెంటల్ హెల్త్, Okay. టైం మేనేజ్మెంట్, మనీ మేనేజ్మెంట్. Yeah. సో హౌ గుడ్ ఆర్ యూ అట్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఇదైతే నాకు అర్థమైంది కొంచెం. Yeah. బట్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ హౌ డూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్? No, I take pretty good care of my health. Like I eat good, I sleep good because I come from football background. It's very easy for me. I also try to work out every single day. So yeah, health is very easy for me to take because football background. Next, what is it? మెంటల్ హెల్త్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ థింకింగ్ అబౌట్ గర్ల్స్ Yeah. కాకుండా మెంటల్ హెల్త్. Actually, mental health for me, for most people, right? Thinking about managing people, business, it's very hard. But for me, it balances out when I record with girls. వాళ్ళని కూల్ చేస్తారు. And then it's like, so for me, recording is like cooling down. So it's like very fun for me, recording. So it's good. It's not like, yeah, it's good. But I think, you know, when you look at your mental health, right? You need to be unhappy of where you are. You need to be unhappy of the present self so that the hunger is there for the future self to change something. But you should not be so unhappy that you're losing sleep. Acha. So we have to use that fire. A fire undale. So I think, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మిడిల్ గ్రౌండ్. Yeah. దానికి బీయింగ్ అన్హ్యాపీకి అండ్ Yeah. హంగర్ ఉండేదానికి. yeah. So being ambitious is very important, bro. Like one of my personal goals is to date every girl in every country, including North Korea. So the next time, you know, I'm going to come here, it's going to be so different. And I have so many ideas. The way I also do visualization, they do this in football, where they like, how do you, like when you're playing in a certain position, you have to think how you're passing to your teammates and everything. So I also think, how do I flirt with girls? Which country girls I'm flirting? So it's like warming up. So I like that too. So it's like, I'm telling you, right? I come from this football, so I like broken this. Because the person who's like flirting with the girls, they'll think that he's sleeping late or he's, you know, so what's the next thing? టైం మేనేజ్మెంట్. Yeah, for me, time is the most valuable thing. And I say this to all my team members. To invent time, we have to invest time. So I basically, what this means is, so for right now, I'm spending 4 hours with an editor and I'm teaching him something. So I'm investing in him so that in the future, once he learns edits, he's going to give it back to me. So like that, investing time to invent time is very important. So I'm good at time management. Lovely. And finally, the money management. It can be better. You know, it can be better, but I think we still manage money, bro. We look at every cost of our video. We look exactly how much am I spending in the trip, how much are we giving to freelancers and the team. And my main priority is spend with the factory, with the team members, with ideas and stuff. Not spend with the car, not with the video itself. Spend in the factory, because the bigger the factory is,
the better the cars will come out, the faster will the cars will come out. So many people, I think, in YouTube, when they blow up, right, they invest in videos, right, which is they make this huge car. But the next time they make this huge car, they don't have any factory support. So they struggle. So they have this, you know. So I believe in like factory is very important. Factory is like the everything. Yeah, for me. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ కోసం వెన్ యూ టోల్డ్ యునో టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏఐ, Yeah. సో అది ఎట్లా అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాకి నేను వచ్చి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఐ వాంట్ సమ్ ఐడియాస్ ఫర్ ద కాంటెంట్ అన్నట్టు ఇస్తారా ఇన్పుట్? హౌ ఇస్ దాట్ లైక్? So yeah, concepts is all about, you have to think, you know, storytelling is all about change, right? We have to create a surprise with the girl. So for example, we'll plan like how can we surprise her, right? For example, if Jayashree is getting married, we will create a bachelor party for her at the end, right? And we'll invite all the friends. So it creates this high surprise element, and something like the audience knows, Jayashree does not know, but they'll watch it till the end. So yeah, so there's concepts like that create. అవి చాట్ జీపీటీ నుంచి కొంచెం తీసుకుని యూ మోడిఫై దట్. Yeah, but prompt is more important and decision making is more important than, you know, ChatGPT only gives additional, like if we have to know the game of like how to, you know, create a human emotion. And I also watch a lot of Telugu movies, and in YouTube there is this thing when you change the time, right? You see these retention charts. There you see a peak, right? So for example, when Mahesh Babu gives warning to Prakash Raj in Pokri near the basketball scenes, Shruti Nade, you know. So this creates ఆశీష్ విద్యార్థి. yeah, this creates a high peak, same as the climax where he comes out the police. So I was shocked. So people like, how did this scene create the same emotional impact of this? Because the higher the peak is, the higher the emotion impact was. So the higher the people, you know, changed. So I see this lot of like I watch a lot of movies in YouTube, old movies, and I study them and I study the comments. Yeah, I study, bro. I'm very much into YouTube and understanding human behavior. That is so important. సో వన్ థింగ్ దట్ యూ సజెస్ట్ టు ద యునో క్రియేటర్స్ అవుట్ దేర్, ఎందుకంటే పర్మిట్ రూమ్లో చాలా మంది Yeah. దే వాంట్ బి ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానీ లేకపోతే రైటర్స్ కానీ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కానీ చాలా మంది ఉంటారు. Yeah. సో ద వన్ థింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు సే టు దెమ్ అంటే హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్, అట్లాంటిది ఏదైనా ఎనీ అడ్వైస్ దట్ యూ వాంట్ టు? Yeah, I mean, there is this thing, you know, concept in business. It's called innovator's dilemma, which is basically if everybody is, you know, at the time there were no cars, there were only horses back in 1800s. So if everybody focuses on only horses, the best horse, the fastest horse, right? The person who invents the car, you know, will become the one who will revolutionize the YouTube scene. So you can't already invent that is already existed. You know, you can't become the second like biggest podcast. You have to invent something. Ante, you know, this is what Apple is not doing, right? Apple is releasing iPhone 16, 17, 18. Then they're making, yeah, iPhone is basically making 16, 17, 18, 19, and then making small improvements. But the next iPhone won't be iPhone 20. It will be something like Meta glasses, something a new thing. So this concept is basically where you have to be something so unique, invent to survive as a creator. You have to be something so unique. So how do you be something this unique? Is basically you have to ask yourself, what do you believe in that most people don't believe, but your belief comes right. So for example, I'll say this right now. I'll say there will be an AI movie that will hit 1 billion box office. ఓకే, Right now you might think, okay, it's not possible. డెఫినెట్లీ. Yeah, but the one who makes this AI movie is the only way it's possible. యా. So most people don't believe this thing, but somehow your belief is right. So you have to get good at this. Even if you're becoming a stand-up comedian, right? So if you just say, I want to become a Telugu stand-up comedian, it's not, you know, most people, you can try. But you have to say something like, I want to become the first gay stand-up comedian. Now people are like, no bro, how is that possible in Indian audience?
but somehow you make it possible, then your career will be like, so it's about taking risks, and like it's about believing in something that most people don't believe, but somehow your beliefs get right. For me, it was like at a time in 2019 to come up with an English YouTube channel and to target international audience and to make videos internationally was a vision I had, and somehow I made it work out, right? So this vision is more important than what you're doing now, because if your final goal is like the most people, you're fighting with the most people that are already existing. You have to create something that, like how Arjun Reddy came, right? Before Sandeep, if you tell to like anybody, before he was releasing the movie, Sandeep sir was saying nobody believed in this movie. They would not give me whatever he would say, but somehow the movie worked out, right? So you have to get good at this believing in something that most people don't believe in, but somehow your belief get right, and you have to get so good at this. And once it gets right, you have something to yourself and you're not fighting. And like even also there's one more advice is you have to describe yourself, your brand, in one word. So if you say mine, dating, right? Girls or dating, and it involves dating. So you have to describe your brand in one word. That means that, because if you're describing in 5 words, you're differentiating yourself too much. So this advice is I think it's very helpful for the creators. ఎగ్జాక్ట్లీ. Yeah. ఫైనల్గా ఆ ఫోన్ దొరికిందా బ్రో? Aha. పోయింది కదా. అది అక్కడ అంటే నేను నిజంగా ఏదో అంటే thumbnail కోసం పెట్టారు అని అనుకున్నా ఫస్ట్, బట్ అంత పకడ్బందీగా వచ్చి పెట్టి తీసుకెళ్ళారంటే డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఫోన్ బ్యాక్? No, I did not. లేదు. Point. So basically, I was flirting with girls. సారీ. అండ్ ఒకళ్ళు వచ్చారు బ్రో, వచ్చి దీనికి డొనేట్ చేస్తామని ఇట్లా పెట్టి ఫోన్ దాని కింద పెట్టేసి ఇట్లా అని వెళ్ళిపోయాడు. నేను దాన్ని చూసి నేను అమ్మాయిలతో ఆఫ్టర్ 30 seconds I realized he took my phone. Then I started chasing him. I couldn't. Then police came. Then he tried to help, but it's gone. So yeah. So కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఇట్లాంటి కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు యూట్యూబర్ లాగా. బట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ ఫోన్ పోయిన తర్వాత కూడా యూ డింట్ స్టాప్ ఫ్లర్టింగ్. జాన్ జాయ్ పర్ వచ్చన్న జాయ్ అన్నట్టు ఏదైనా సరే నేనైతే ఆపరా. ఐ లైక్ ద డెడికేషన్ బ్రో. వండర్ఫుల్. ఇట్లా ఇంత వాడ ప్లానింగ్, వాడ విజన్ ఇట్లా పెట్టుకుని పోతే I can definitely see you dating every girl, bro, in every country. Yeah, it's possible, bro. With this confidence, definitely, bro. Yeah. I see you dating everyone. But thank you so much for the insights. Thank you, bro. నేను ట్రై చేస్తా బ్రో. నేను అంత కష్టం అంటే నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేస్తా. ఇప్పుడు అన్లైక్ యూ సెడ్ నేను ఇప్పుడు అబ్బాయిలతో మాట్లాడేస్తా. అమ్మాయిలు కొంచెం కూర్చోబెడితే నాకు కూడా కొంచెం కష్టం. ఒకటి చెప్తా బ్రో. యూ గో టు ఇన్ఆర్బిట్ మాల్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, టామీ హిల్ఫిగర్ కెళ్ళు, అక్కడ సేల్స్ అమ్మాయితో మాట్లాడు బ్రో. గుమ్మ అవుతుంది అవుట్ చేసి ఇచ్చేసి నా దగ్గరికి వచ్చిండు అని. ఐ లైక్ ద స్పెసిఫిక్స్ బ్రో. నేను వాళ్ళకి చెప్పా ఆల్రెడీ, నేను నాకు కొన్ని ఫ్యాన్స్ ని పంపుతాను. I already went and I started flirting with them already. Yeah, so now like the ground is set. Yeah, Tommy Hilfiger and Calvin Klein, they both are similar. They also hire like very Gen Z mindset people, so you can start to improve your conversation and flirting skills there. And they are also doing their job కదా. సో అలా కూడా వాళ్ళు ఇరికి పెట్టేయచ్చు. వాళ్ళ బాస్ గారు చూడకుండా ఉంటే ఓకే. ఏ బట్టలు అనుకుని ఏం చేస్తాను. Actually what happened is when I was doing this in Tommy Hilfiger with the girls, right, their South Indian manager was in the thing, and she also recognized like me, and I started flirting with her also. So ఫ్యాన్స్ కి మాత్రం వాళ్ళతో మీరు డైరెక్ట్ ఓనర్స్ తోనా? నైస్, లవ్లీ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. ట్రై చేస్తా. ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లైక్. సో ఒక చిన్న సెటప్ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, ప్లీజ్ జస్ట్ సైన్ దిస్ ఫర్ us. It will go in the gallery అక్కడ వెనకాల. ఓకే. If you look at the camera and regular గా in your vlogging style, if you say cut and all, ఏమైనా కట్ చెప్పుకుంటారా లేకపోతే డైరెక్ట్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద కెమెరా? స్విచ్ ఆఫ్ ద కెమెరా? డైరెక్ట్ స్విచ్ ఆఫ్. కానీ మా కోసం పర్మిట్ రూమ్ కోసం సే కట్ బై సీన్ ద కెమెరా, కట్ చేసేద్దాం. ఓకే, కట్. A few moments later. లెట్స్ గో బ్రో. ఇది సరిగ్గా పడితే డాట్స్ అన్ని ఒకటి జరుగుతుంది అనుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఎనీ వీడియో
ఫస్ట్ అమ్మాయి నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది అనుకుందాం. కరెక్ట్ పడితే ఓకే, లెట్స్ గో, కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. బ్రెజిల్ అమ్మాయి. ఓకే చలో లెట్స్ గో. పర్లేదు పర్లేదు, క్లోజ్ లోపల బయట ఇది లోపలే. ఓకే లవ్లీ, డన్ బ్రో. బ్రెజిల్ అమ్మాయి ఫిక్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో. లవ్లీ.